Jayam Vishnupad Paramahansa Prabhadacharya Asadhara Siddhushi Shriman. His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Haribo Slava Sabrab Sampradhanam Slava Shri Guru Shri Garangi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Bracharane. Nirvi Shesha Shrunivadi Paskatya De Siddharne. Om Agyana Timarandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Didati Swapadantikam Vandeham Shigaro Shiyuta Pada Kamalam Shigaram Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagardatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Pradana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha. Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchena Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kapa Trubhyascha Kripa Sinu Vyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Spasiba, thank you for all for coming. Спасибо большое за то, что вы пришли. In the Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami has stated Tadati pratigrinati goyamakiti prichati punkte bojayate chaiva shadvidam pratilakshanam. That there are 6 loving exchanges that the devotees have with each other. В Нектаре преданности Рупа Госвами говорит этот стих, и он означает, что существует 6 любовных взаимоотношений, которые преданные друг с другом производят. One of them is revealing one's mind in confidence, and the other one is inquiring confidentially. Одно из них — это открывать свой ум в личной обстановке, и другое — это вопрошать смиренно. These talks or these seminars are actually loving exchanges between the devotees. И эти беседы, эти семинары — это и есть любовные взаимоотношения с преданными, между преданными. So, as in any loving exchange, we shouldn't fall asleep. И как в любом любовном взаимоотношении нам не следует засыпать. The topic of the seminar is about japa. Тема этого семинара касается джапы. How many devotees here are chanting japa every day? Кто из преданных здесь повторяет джапу каждый день? Yes. And how many are in ecstasy every day when they chant? И кто из присутствующих пребывает в экстазе каждый день при повторении? At least for a few rounds. Как минимум на несколько кругов хотя бы. So japa is a challenge. Таким образом, джапа это является для нас вызовом. It's the basic sadhana, the most important sadhana that we have. Это базовая садхана, это самая важная садхана, которая у нас есть. And it's probably the most difficult sadhana. И, наверное, это самая трудная садхана. We're asked at the time of initiation
chant at least 16 rounds of japa. Во время инициации просят повторять как минимум 16 кругов джапы And follow 4 regular principles. и следовать 4 регулирующим принципам. We're not even asked to go to Mangalarti every day. Нас даже не просят ходить на Мангварати каждый день, Or Guru Puj, или Гуру Пуджа, or a class, или на, or take prasadam. да, или на Бхагаватам, или принимать прасад. Of course, we'll take prasadam every day anyhow. Ну, конечно, мы будем принимать прасады так каждый день. No one has to ask us. Никто не должен нас просить для этого. But our one vow is to chant 16 rounds of japa every day. Но вот это одно обещание, повторять 16 кругов джапы каждый день. And of course, we have japa workshops. Конечно, у нас есть мастерские джапы. And we have so many different instructions about how to chant japa. И у нас есть столько различных наставлений о том, как повторять джапу. So I'll go through just a few of those things. И Махарадж пройдется по некоторым из этих наставлений. But it's not that there is one part of our philosophy that says chant japa, and the other part says take prasadam, and there's another part about Krishna. Но это не так, что у нас есть разные части нашей философии, что одна говорит повторять джапу, другая говорит помните Кришне, другая говорит почитать прасад. No, Prabhupada says our philosophy is most consistent. И Прабхупад говорит, что наша философия, она наиболее целостна. Exacting, precise. Очень точная. And voluminous. И Big, vast. И очень объемная, обширная. Due to the unbroken system of disciple succession. И из-за того, что у нас существует непрерывная цепь ученической преемственности. So anything we actually do to make advancement in devotional service should improve our japa. Таким образом, что бы мы ни делали в нашем преданном служении, это все служит тому, чтобы наша джапа улучшалась. And if we improve our japa, we should improve in all the other services we're doing. И если мы улучшаем нашу джапу, таким образом мы улучшаемся и во всех остальных видах служения, которыми мы занимаемся. But on the other hand, if we don't improve our japa, но с другой стороны, если мы не работаем над улучшением нашей джапы, it's very unlikely we'll improve any other part of our devotional service. То, скорее всего, мы и не будем улучшаться в других частях нашего служения. What is our main problem when we chant japa? Какая наша самая главная проблема, когда мы повторяем святые? Does anyone know what their main problem is? Кто-нибудь знает? The mind, yes, the mind. Да, ум. So what's wrong with our mind? Так что не так с нашим умом? What's that? Inattentive. Well, the mind's going to so many different directions. Да, таким образом ум, он уходит в столько различных направлений. Did anyone ever take a piece of paper and a pen, and when we're chanting japa, write down where the mind's going to? Кто-нибудь пробовал такое, чтобы брать просто листочек бумаги и ручку и записывать те места, в которые уходит ум во время джапы? She loves me. Она меня любит. She loves me not. Она не любит меня. She hates me. Она меня ненавидит. She hates me not. Она меня не ненавидит. What's that? No, the mind. Goes so many different places. Столько различных мест уходит ум. Sometimes we have the devotees, we hear that they should just try to, or remember Krishna. Иногда мы слышим, преданные говорят, нам нужно просто постараться помнить о Кришне. In other words, they should just try to think about Krishna when we're chanting japa. Другими словами, нам нужно просто пытаться думать о Кришне, когда мы повторяем джапу. How many think that's a good idea? Кто думает, что это хорошая идея? Afraid of answering. Боитесь ответить? How many don't think it's a good idea? Just try to think about Krishna. Кто думает, что это не такая уже хорошая идея, просто пытаться думать о Кришне? How many don't know? Кто не знает? Because thinking of Krishna is called what? Вот. What is thinking about Krishna called? Думать о Кришне, как это называется? Out of Shravanam, Kirtanam, Smaranam.
Smarnam, yes, smarnam. So should we... Go ahead. Should we engage in smarnam when we're doing japa? Таким образом, вопрос в том, стоит ли нам постоянно заниматься смараном, когда мы занимаемся повторением своего имени? We should. Well, what I mean is, we have... Japa is primarily what? Ну, нам нужно, но что касается джапы, что это прежде всего, в первую очередь? What's the primary what? Shravanam Kirtanam. Да, это Shravanam Kirtanam. So, if we engage in Smaranam, is that Shravanam Kirtanam? Если мы занимаемся смараном в этот момент, то является ли это тоже Shravanam Kirtanam? In other words, we're engaging in the end result of Shravanam and Kirtanam should be Smaranam. Таким образом, конечным результатом Shravanam Kirtanam должно быть смараном. But if we only engage in Shravanam, is that also Kirtanam and Shravanam? Но если мы только занимаемся Шраваном, то является ли это одновременно уже и Киртаном, и Смараном? Everyone can pick up. Does everyone have japa beads here? У всех есть с собой мешочки для четок? So let's try it. Давайте попробуем. We don't have a picture of Krishna here. Hanuman. Hanuman, where's Hanuman? Down. What's that? Down. Okay, so is there Ramayana there? Oh, there is Hanuman. Okay, so everyone look at Hanuman, and just remember Hanuman and chant Hare Krishna, but just don't forget Hanuman. All right, everyone chant a little bit and look at on Hanuman. Just chant, but just meditate on Hanuman's pastimes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Think of Hanuman jumping over to Lanka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See Hanuman jumping. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did anyone Did anyone remember Hanuman? Who could visualize Hanuman jumping over to Lanka? Okay, let's try it. Кто представляет, как Хануман прыгает на ланку? Давайте попробуем. So Hanuman was standing on a hill, and suddenly he leaped up, and the hill came along with him, along with the trees and the animals on the hill. They all came, and they're flying over the ocean, and there was a big demon that came up and swallowed Hanuman. So think about that when you're chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can I translate? What's that? Can I translate? Yeah, translate. Таким образом, давайте представим, что Хануман, он стоит на большой горе, и вдруг он внезапно прыгает, и вместе с ним вздымается вся гора со всеми растениями и животными. И вот Хануман летит, и с ним эта гора, и вдруг его глотает большой демон по пути на ланку. So let's try that. Think about that pastime and let's chant Hare Krishna. Давайте представлять эту лилу и повторять Харе Кришна. Hanuman ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So did everyone think about that pastime? Кого-то получилось думать об этой лиле? Who thought of the pastime? Кто думал о лиле? What's that? Okay, do you want to try it again? Хотите еще раз попробовать? How many were able to chant attentive japa at the same time? Кого получилось повторять внимательную джапу в это самое время? How many heard every word of Hare Krishna at the same time? Кто слышал каждое слово мантры Харе Кришна в этот самый момент? So that's called attentive or inattentive japa. Таким образом, это называется внимательная или невнимательная джапа. Inattentive. Невнимательная. Yeah. Imagine Krishna walked into the room. Представьте, что Кришна зашел в комнату. And everyone was looking at Hanuman. А все смотрят на Ханумана. And Krishna walks in. Oh, that's Krishna.
Кришна Don't forget заходит. Hanuman. Кришна заходит, да, Кришна, но не забудьте о Ханумане. If everyone walked into the room, what would you do? If Krishna walked into the room, Если бы Кришна зашел в комнату, что бы вы делали? what do you think we'd do? Как вы думаете, что нужно делать? What's that? Yeah, we'd say, "Oh, Krishna's here. How nice." Да, мы сказали, о, Кришна здесь, как это хорошо. And there's Radharani too. Ой, Радхарани. Wow, Lalita, Vishaka, Tungya Vidya, Champakalata, Sudevi, they're all here. But don't pay attention to them. Look at Hanuman. Все эти личности здесь, но не обращайте на них внимания, смотрите на Ханумана. So, should we do Smaranam when we're chanting Hare Krishna? Так что нам нужно заниматься смараном, когда мы повторяем Харе Кришна. How many think we should do Smaranam? Кто думает, что нам нужно делать смараном? We should come to the platform that when we say Hare, what should we think of? Нам нужно подняться на такую платформу, чтобы когда мы говорили Харе, и о чем мы должны думать? When we say Hare, what should we do? Когда мы говорим Харе, что нам нужно делать? Who can describe what we should do when we say Hare? Кто может описать, что нужно делать, когда мы говорим Харе? Listen. Raise your hands. Поднимите руку. Listen. Okay? Listen is one thing. Слушать — это одно. Yes, Madhuri. Address Shrimati Radharani. Yes. That's after, first. That's the first thing we should do is address. Ну да, это первое, что нам нужно сделать, это обратиться. Hare. Everyone can say that. Hare. Харе. So but there's ways of saying it. We can say Hare. We can say Hare. Мы можем по-разному We can сказать. say Hare. Вот как Махарадж показывает. Hare. Hare. So we should address Srimati Radharani. And what should we do when we chant? Да, нам нужно обратиться к Шримати Радхарани. Listen. And what else should we do? Что нам нужно делать? Слушать. Ну что еще? Anything else? Just listen. Что-нибудь еще или просто слушать? Yes. To try to be in a praying mood. Yes, that's very good. We should try to be in a praying mood. Yes. Да. Listen to oneself, what you're saying. Yes, that's listening, of course. Да, это то же самое, что слушать, да. Prabhupada also said we should try to feel Srimati Krishna's presence when we're chanting. Шрила Прабхупада говорил, что нам нужно пытаться почувствовать присутствие Шримати Радхарани, Кришны, когда мы повторяем святую. Hare Krishna. So is that possible to do? Возможно ли нам это делать? How many think it's possible to do that? Кто думает, что это возможно? How many think it's can't do that? Кто думает, что не может этого делать? How many think it's difficult to do that? Кто думает, что это сложно? Yeah, difficult to do. Да, сложно. It's possible. Did anyone ever feel Krishna's presence when they chanted Hare Krishna? Это возможно, да. Кто-то чувствовал присутствие Кришны, когда повторяли Whoever Харе felt Кришну? Krishna's presence when they chanted Hare Krishna? Кто чувствовал присутствие Кришны при повторении Харе Кришна? How many always feel Krishna's presence when we chant Hare Krishna? Кто постоянно чувствует присутствие Кришны, How many когда повторяет sometimes? Харе Кришна? Кто иногда? Sometimes, yeah. So we have to learn how to do that. Иногда, да, поэтому нам нужно учиться, как это делать. So the first thing we need is a peaceful mind. Первое, что нам нужно, это умиротворенный ум. And our mind is not peaceful because we have so many anxieties. И наш ум, он не пребывает в умиротворении, потому что существует столько беспокойств. So what does Krishna say about anxiety? И что Кришна говорит о беспокойствах? Does anyone know? No? Temporary? Не временные, нет. What did Prahlad Maharaj tell his father about anxiety? Что Прахлад Махарадж говорил своему отцу по поводу беспокойства? What was Prahlad Maharaj's instruction to his father?
Каковы были наставления Прахлады Махараджа своему отцу? To go to the forest and leave the family life. Anxiety. Actually, he said, give up your anxiety. Ну, Tat sadhu manye surya varya dehinam. Sada means what? Always. он сказал, просто оставь все свои беспокойства, о чем ты заботишься. Suvigna. Suvigna means full of anxieties. Сада означает всегда, и сувигна полный беспокойство. So for a person who's always full of anxiety, my suggestion is get out of the blind well of household life and go to Vrindavan and chant japa. Поэтому для личности, которая всегда пребывает в беспокойстве, мой совет, что оставь этот слепой колодец семейной жизни, и уйди во Вриндаван и повторяй джапу. 16 rounds. 16 кругов. At least. Как минимум. He said, full of anxiety. And what did Krishna say about anxiety? Sarva dharma prityaja mame kam sharanam raja ahang twang sarva papebhyo mokshi syami masuchaha. Give up all your varieties of religion. Что Кришна говорит о беспокойствах, это шлока, и она означает, что оставь все виды религий. And just surrender to me. И просто предайся мне. In return, и взамен I'll protect you from all reactions. Я защищу тебя от всех реакций. Ma sujaha. Don't be in anxiety. Не будь в беспокойстве, не бойся ничего. We're not actually supposed to be in anxiety. На самом деле нам не следует пребывать в беспокойстве. Why are we in anxiety? Но почему мы пребываем в Does беспокойстве? anyone know why we're in anxiety? Кто-нибудь знает? Because I think I'm the enjoyer. Yeah. That I'm the controller. That I'm a friend of all living beings. Yeah, that's all. That's because we're criminals. Ну, на самом деле, потому что мы все являемся преступниками. And we're afraid of being caught by the police. И мы боимся, что нас поймает полиция. So we're in anxiety. Поэтому мы пребываем в беспокойстве. And we're afraid of being punished by the police. И мы очень боимся быть наказанными полицией. And we're trying to avoid it. И мы стараемся избежать этого. So that puts us in anxiety. И это ставит нас в положение, в котором мы получаем беспокойство. But Maya always gets the criminals. Maya always gets the criminals. Но Майя всегда ловит бандитов, преступников. Birth, death, old age, disease. Рождение, смерть, старость и болезни. The threefold miseries. Тройственные страдания. But we're still making plans to overcome. Но мы все равно Somehow or another become outlaws. Так или иначе мы занимаем положение преступников. Either we're making plans to escape the reactions to the material energy. То есть либо мы строим планы, как избежать реакции материальной энергии. Or we're making plans to conquer the material nature. Либо мы строим планы, как покорить материальную природу. To somehow or another make the arrangements that will actually make me happy. Ну, так или иначе устроить все так, чтобы чувствовать себя счастливым. If I only make this arrangement, then I can become peaceful. Если бы только я мог все так устроить в своей жизни, чтобы стать мирным. And then I can actually enjoy. И тогда я мог бы наслаждаться. So when we're chanting japa, sometimes all these different thoughts come up. И вот когда мы повторяем джапу, иногда все эти разные мысли, они приходят в нашу голову. Especially the thoughts we're accumulating from the day before. Особенно те мысли, о которых мы имеем впечатление с прошлого дня. So this is an opportunity to become detached from these ideas. И это такая возможность, чтобы отрешиться от всех этих идей. Apuryamana machala pratishtam samudram apa pravishanti advat tadvat kamayam pravishanti sarve sachantim apnoti nakamakami. Person who's not disturbed by the incessant flow of desires.
Личность, которая не беспокоится incessant flow of desires. От этих бесконечного этого потока желаний, That enter like rivers going into an ocean. Которые входят как реки, стремящиеся к океану, Which is always being filled, but is always still. Который всегда, будучи наполняемым, остается неизменным. Can alone achieve peace. То такая личность может достигнуть мира. But not the man who strives to satisfy such desires. Достигнуть покоя. Но не та личность, которая стремится удовлетворить свои желания. So we have to become aloof. Поэтому нам нужно быть отрешенным. It's almost like we're under the cloud of material energy when we start chanting. Как будто мы поднимаемся над облаком материальной энергии, когда мы начинаем But we have to go повторять. above the cloud. То есть, если мы находимся как будто под облаком, нам And when нужно we're in the подняться. sunlight of Krishna consciousness, then we can realize that all these thoughts that are going through my mind, they're just like useless. То есть, когда мы находимся в свете сознания Кришны, мы просто видим, что это все мысли, которые проходят через мой ум, и они useless, у них нет никакого, не бесполезные. But not that all of them are completely useless. Но это не так, что они абсолютно все бесполезные. So sometimes we have to write something down. Иногда нам нужно что-то записать. Like, for instance, my house is on fire. Например, вот мой дом горит. No, I better finish my round first. Да, мне лучше закончить круги. Hare Krishna, Hare. Your house is on fire. No, it is. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Вам говорят, ваш дом горит. Sometimes there's some emergency we have to take care of. То есть иногда есть какие-то экстренные ситуации, о которых нам следует позаботиться. But we can always have a piece of paper and a pencil or a pen and write something down if it's really important. Но мы можем иметь под рукой листочек с ручкой, чтобы записать что-то, если это очень важно. But the most important thing is to chant and try to chant to Srimati Radharani and Krishna. Но самое важное, то, что мы должны просто повторять и пытаться повторять, воспевать для Шримати Радхарани Кришны. Chant the whole mantra. И воспевать всю мантру. Not Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. So for that, what Prabhupada used to do, Prabhupada used to chant like this. Прабхупад вот так вот повторял. Сейчас Махарадж. You go, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we should break it. Prabhupada used to break it up. He would chant on the Hare Krishna. He'd go, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Then he'd stop twirling the beads and he'd go, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нам нужно разбивать, пробовать таким образом, что мы повторяем первую часть мантры, а потом мы останавливаем палец и повторяем вторую часть мантры. And if you listen to Srila Prabhupada chanting on the japa tape, и если мы послушаем, как Шрила Прабхупада повторял мантру на записи, he's chanting every single word very clearly. Он повторяет каждое слово очень четко. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that's the beginning. Chant, Prabhupada said, use the tongue, use the lips. И вот так мы начинаем. Прабхупад говорил, повторяйте, используйте свой язык, используйте губы. Move the jaw. Двигайте челюстью. And relax. И расслабьтесь. Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram.
What should we expect when we're chanting? Что нам следует ожидать, когда мы повторяем? What should we actually expect? Чего нам на самом деле следует ожидать? Besides getting our rounds done. Ну, кроме того, что мы закончим свои круги. It worked. I got my round done. Wow. О, сработало, я закончил свои круги. Вау. This chanting is really effective. Очень эффективное повторение. Wow, my rounds are almost done. Krishna, Круги почти закончены. Спасибо, Кришна. So merciful. Такой милостивый. Now I can go back to life. Теперь я могу вернуться к своей жизни. What should we actually expect when we chant Hare Krishna? Ну, чего на самом деле следует ожидать? Happiness. Счастье. Yes. Peacefulness. Peacefulness. Yeah, but taste. Удовлетворение. Satisfaction. Yes. She said that the mind will be distracted. Well, I hope not. Yeah, I mean, what are we trying to achieve? I mean, it's true. The mind will become distracted. It's true. We're hoping to get happiness and peace and love and everything else. But is that what we're actually going to get? Ну да, это все правда, что вы говорите. То есть мы надеемся, что будет и любовь, и умиротворение. Но на самом деле это то, что мы получаем? Это то, что мы должны получить? Yes. This is the wish to repeat more, to chant more. Yeah, that's true. And, I mean, all those are true. But just like, for instance, if a woman or a man wants to get married, what do they expect? Ну, все это правда, но вот когда мужчина и женщина хотят пожениться, чего они ожидают? What's that? Relationships. A relationship. What do they expect to do? How are they going to get married? Ну, как они поженятся, как бы, что от них ожидается? What's that? Two ways. We're all very theoretical. Say a man wants to get married to a woman, what do they expect to do first? То есть, вот, например, если мужчина хочет жениться на женщине, и женщина хочет выйти замуж, что они прежде всего делают? What is the first thing they have to do? Что вот первое, что они должны сделать? Just like a boy, he's in the Vedic culture, he's, say he's 12 years old and the girl is 5 years old, and they're supposed to get married at such a young age. What's the first thing they have to do? Вот как в ведической культуре. It's an arranged marriage. В ведической культуре молодому человеку 12 лет, например, а его жене 5, и вот их сводят в браке, и что ожидается? Это организованная свадьба. More in terms of our own practical experience. Say the girl is 16 years old, and the boy is 25 years old, and the parents arranged a marriage. Вот, хорошо, ближе к реалиям. Допустим, девушке 16, а парню 25, и родители организовывают эту свадьбу. What's the first thing they expect to do? Что от них ожидается в первую очередь? Первое, самое важное. What's that? Agree. All right, so they agree. Yes, the girl says, I agree. Да, согласен. Они говорят. To serve each other. Serve each other, yes. They're going to serve each other. Служить друг другу, да. Что не будут служить друг другу. Before they serve each other, what's the first thing? Но до того, как они будут служить друг другу, что первое? Yeah, they should meet each other. Да, они познакомиться должны. They should probably meet each other. Как минимум, да. You're going to get married. Oh, I'm in love now. Ну да, то есть говорят, вот вы поженитесь. Он говорит, да, я уже влюбилась. What does she look like? No, it's not important. Да, как она выглядит, он, не, это не важно. What is he like? No, don't worry about it. Как он выглядит, не I'm in love. No, first thing they have to do is meet each other. Нет, это не так. Это, первое, что должно произойти, они должны увидеть друг друга, встретиться. So what are we expecting when we chant japa? Love, satisfaction, peace, bliss. What about Krishna? Where does he fit in? Что мы ожидаем, когда мы повторяем джапу? He's not very important. Don't worry about him. Любовь, удовлетворение, мир. А как насчет Кришны? Как он в эту картину как бы помещается? Он не важен, да. We're the International Society for Love and Peace and Happiness. Международное общество любви, мира и счастья.
Oh, Krishna consciousness? Oh, that's not very important. Don't worry about that. Осознание Кришны. That's when you're more advanced. You become conscious of Krishna. Осознание Кришны это не так важно. Ну вот, давайте это для тех, кто уже более продвинутый, будет сознавать Кришну. We should what? Remember Krishna. Нам нужно прежде всего что? How are we Помнить о Кришне. How are we going to know Krishna unless we at least remember him? И как же мы будем знать о Кришне, если мы как минимум не постараемся помнить о нем? We may not even remember his form, but at least we should remember him. Ну, мы можем не помнить его форму, но как минимум мы должны помнить его. We should at least remember who we're chanting to. То есть мы должны как просто помнить, о ком мы повторяем эти имена, чьи имена повторяем. So as Prabhupada writes in 1857 in the Bhagavad Gita, таким образом, Прабхупада пишет в 18:57 в Бхагавад-гите. What is the first way we remember Krishna? Какая же самый главный способ нам помнить о Кришне? What is the first conception we have of Krishna? Какое наше самое первое представление о Кришне? What's that? What's the most basic understanding we have who is Krishna? Какое наше самое основное понимание того, кто такой Кришна? From our practical experience in our everyday life, what's the most important thing we know about Krishna? В нашей повседневной жизни что является самым важным фактом, который мы помним о Кришне? What's that? Brahman. Well, I hope we go beyond Brahman. I mean, Brahman is nice, but Brahman. we don't work on the Brahman. What is the first conception of Krishna that we have that, I guess it's a little, the vague question's a little vague, but friend, no. Supreme personality of God. Yes, he's God. То, что он Бог. And what does it mean that he's God? И что означает, что он Бог? Ishvara Parama Krishna. What's that? That we are his parts, that he is the cause of all all causes. We're so theoretical. Это все так теоретично. We're all on this. No, Krishna is God means he's the owner of everything. Кришна Бог, это означает, что он владелец всего. Ishvara, he's the owner of everything here. Ишвара, это означает, что он владеет всем здесь. And as soon as we forget that, what happens? Но как только мы забываем это, что происходит? What's that? Well, we try. Прабху говорит, мы крадем его собственность. Махарадж говорит, мы пытаемся. Yes. Krishna, what is it? Krishna Bhahiramukha Bhogavanchatare Nikatastamaya Tare Japatiyadare. Krishna Bhahiramukha. As soon as we forget that, we turn our face away from Krishna, Maya is right there. Как только мы забываем это, что Кришна владелец всего, и мы отворачиваем от него лицо, то Майя, она тут. Maya slaps us into the material energy. И Майя, она шлепает нас в материальной энергии. Japatiyadare, I mean, she slaps us down into material consciousness. Она нам дает пощечину, мы падаем в материальное состояние сознания. And what's the first thing before that happens? What's the first thing that happens according to Bhagavad Gita? Но прежде чем это произойдет, что первое происходит в соответствии с Бхагавад-гитой? First thing is dhyayato vishayam pumsa. First thing is that we're bored. Но первое, что происходит, нам стоит скучно. I want to be happy. Я хочу быть счастливым. I'm not happy. Я несчастлив. I feel like I need something to make me happy. Я чувствую, что мне нужно что-то, чтобы What's going to стать make me счастливым. happy? Что сделает меня счастливым? So then we look around. И тогда мы начинаем оглядываться по сторонам. Aha, there it is. Maya О, вот says, оно. just get that, you'll be happy. И ум говорит, просто возьми это, ты будешь счастлив. Да, я взял это, я буду счастлив. Буду счастлив. I'm happy. О, да, я счастлив. I still want to be happy. More. Я все еще хочу быть счастлив, еще. I'm happy. О, я счастлив. Need more. О, еще нужно еще. I'm happy. О, да, There's теперь no я more. счастлив. Больше нету.
О, What's wrong? Что There's no случилось? more. This where's not. Больше нету. О, So we get bored and we look around. No, I need something to make me happy. вот когда нам становится скучно, начинаем смотреть по сторонам. Where Вот is мне что she? нужно, Where is чтобы she? стать счастливым. Где она, где она? Yes, and then we forget that actually everything belongs to Krishna. И мы забываем, что на самом деле все принадлежит Кришне. And then we think, it's there for my enjoyment. What's here for me to enjoy? И тогда мы думаем, о, так это для моего наслаждения. Что еще есть для моего наслаждения? Even prasadam we can take on that level. Даже просад мы можем почитать на таком уровне. I'm down here. I'm down here. Я нахожусь здесь, You're up there. а вы находитесь Let's там. eat. Давайте будем кушать. Thank you, Krishna. Спасибо, Кришна. No, we have to have the conception. Everything here is actually Krishna's property. Но у нас должно быть правильное понимание, что все находящееся здесь — это владение Кришны. And then Кришне. what's the next question? И каков следующий вопрос? Well, if everything is Krishna's property, what would an honest person do? И если все принадлежит Кришне, что будет делать честный человек? What's that? Take care of it. How would they take care of it? Take care — это означает заботиться. Да, и Махарадж спрашивает, как же заботиться об этом? What's that? Well, okay. Как можем. Before you take care of it, yes. Use it for service. Yes, but how would you find out? We should use it for service. Но как же нам понять, как использовать это для служения? Just like, for instance, you're a chauffeur. Ну, допустим, пример такой, вот вы шофер. You've just been hired as a chauffeur. Вас взяли на работу шофером. And you're going to drive someone's limousine. И вы будете водить этот лимузин. And the man's in the car. И в машине находится человек, Your boss. ваш начальник. What's the first thing you do? Что будет самое первое, что вы сделаете? What's that? Yes. Спросить начальника, куда он хочет поехать. Isn't that right? Разве это неправильно? So, if this body belongs to Krishna, what's the first thing we should do? Если это тело принадлежит Кришне, что самое первое, что нам следует сделать? What's that? How to use it? Ask Krishna, what does he want us to do with it? Да спросить Кришну, что нужно делать с этим телом? So how are we going to find out what Krishna wants us to do? И как же мы узнаем, что Кришна хочет, чтобы мы делали? What's that? Ask and who knows? Спросить тех, кто знает. Но кто знает? Guru, sadhu, and shastra. Гуру, садху, шастра. So we have to inquire, what does Krishna want me to do? Нам следует вопрошать, что Кришна хочет, чтобы я сделал. So does that mean I open a book? Это означает, что я открываю книгу. And whatever the book says, I do? И все, что книга говорит, я это делаю. It says, give up all varieties of religion. Говорится, оставь все виды религии. Great, that sounds fantastic. Звучит отлично. It's exactly what I'm going to do. Тоже я так и буду делать. Prabhu, why did you rob the grocery store? Прабху, почему вы ограбили I'm овощной just following магазин? Krishna's directions. Я просто увидел это наставление Кришны. He told me to give up all varieties of religion. Он просто сказал, оставь все виды религии. So I'm following his instructions. Я следую его наставлениям. So we have to inquire from Shastra and from Krishna's representatives. Поэтому нам нужно вопрошать из шастры и от представителей Кришны. So now we know what Krishna wants us to do. И вот теперь мы знаем, что Кришна хочет от So нас, what's чтобы the мы next thing делали. we should do? Какой следующий шаг? Что нам следует делать? Anyone know? Кто-нибудь знает? We should do the service. Yeah, we should follow Krishna wants. But in how should we do it? Ну да, нам нужно делать служение, совершать служение, но как нам нужно это делать? What will make the activity Krishna conscious?
Что сделает наше действие в сознании Кришны? Now we've learned, we know what service we're supposed to do, but now we should do it in Krishna consciousness. То есть мы знаем, что нам следует заниматься служением, но теперь нам нужно понять, как делать это в сознании Кришны. So how are we going to make it a Krishna conscious activity? То есть как теперь сделать это в сознании Кришны, наше служение? Sounds good. First, what's that? he said that someone who knows that could No, that's yes. So what are they going to teach us? First thing we should, Prabhupada writes in 1857, in this verse, the word matparaha is very important. Прабхупада пишет в Бхагавадгите в 1857, что слово матпарага является очень, очень важным. Yes. That one should have no goal in life, save and accept, act in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. Что у личности не должно быть другой цели в жизни, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны. Satisfy Krishna. И удовлетворять Кришну. Yeah. So that's the first thing we have to do, is make our determination to have no goal in life, save and accept, to act in Krishna consciousness. То есть это первое, что нам нужно сделать, это обрести решимость действовать так, чтобы вся наша жизнь была в сознании Кришны. Just to satisfy Krishna. Просто для удовлетворения Кришны, вся наша жизнь. And while thinking in such a way, и думая таким образом, one should think of Krishna only. Нужно думать только о Кришне. One should think of Krishna only. Личность должна думать только о Кришне. That I've been appointed to discharge this particular duty by Krishna. Должно быть думать так, что меня назначили, чтобы совершать какую-то работу для Кришны. And I'm doing it just to please him. И я делаю это просто для того, чтобы он был удовлетворен. So that's difficult. Это трудно. Yes. Because we don't know Krishna. Да, потому как мы не знаем его, мы не знаем Кришну. And therefore we're not so much inclined to do everything we're doing just to please Krishna. И поэтому мы, естественно, не склонны действовать так, чтобы Кришна был удовлетворен. But we should think like that. Но мы должны думать так. Because Krishna is a person. Потому что Кришна является личностью. And if we don't think like that, then how can we say we're even aspiring to be a devotee? Но если мы не думаем так, как же мы можем даже говорить, что мы стараемся быть преданными? We may not know Krishna very well. Мы можем не знать Кришну очень хорошо. But we have some faith. Krishna is God. He's a cowherd boy. He's the deity. He's my. So many ways we have faith and experience of Krishna. Но мы знаем, мы должны знать, что Кришна, вот он пастушок, он Бог, он божество, и столько разных вещей, которых мы знаем о Кришне. So now I know I'm supposed to chant 16 rounds. I've taken initiation. И вот теперь я знаю, что я должен повторять 16 кругов. Я принял инициацию. I'm sure I'm supposed to do it. Я уверен, что я должен I делать made a это. vow to do it. Я дал обет делать это. And I know the japa beads belong to Krishna. Я знаю, что эти четки принадлежат Кришне. Everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. And now I have to do chant my 16 rounds. И теперь мне нужно прочитать мои 16 кругов. And now I'm going to do it to please Krishna. И я буду делать это, чтобы Кришна был удовлетворен. So I know I have to pay attention. И я знаю, что я должен быть очень внимательным. I know I have to chant the words clearly. Я знаю, что я должен повторять слова очень четко. Will this please Krishna? Shnik shnik ram ram de 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 hey kitty kitty hey kitty ram ram. Разве такое повторение принесет удовлетворение Кришне? Krishna, I hope you're happy. Hare Krishna. Надеюсь, ты счастлив. Wow, you must be in ecstasy. О, ты, наверное, в экстазе. Такого повторения. I left out a shnik. I'm sorry. Shnik shnik ram ram. Ой, я забыл. Еще одно шнек. Шнек, прости. No, we hear, how do we know it's going to please Krishna? Нет, ну вот мы слышим, вот как мы знаем, что это удовлетворит Кришну? We know what to do from the Guru, Sadhu, and Shastra. Мы знаем, что нам делать и от Гуру, Саду и Шастры. And now we have to find out what will please Krishna. Но теперь That's our aim.
Но теперь нам нужно узнать, что принесет удовлетворение Кришне. So when we're chanting japa, the first thing we know, if I chant clearly, that will please Krishna. И вот мы знаем первое, что если я буду повторять четко, это принесет удовлетворение Кришне. Because the Guru, Sadhana, Shastra not only tell us what to do, but tell us how to do it. Потому что Гуру, Саду и Шастры не просто говорят нам, что делать, они говорят нам, как это So делать. now I'm going to chant clearly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that's pleasing to Krishna. Такое повторение приносит удовольствие Кришне. Now Krishna has probably said, chant like a child calling for his mother. Шрила Прабхупада говорит, что нам нужно повторять, как ребенок, который зовет свою мать. So now we have another instruction. Теперь у нас есть еще одно наставление. Not only clearly, Не просто четко, but what is the quality of a child chanting to its mother? какое качество вот этого призыва ребенка к своей матери? What's that? Helplessness, yes, but what is the mood? Беспомощность. Какое настроение? What's that? Does anyone here have any children? When a child calls for its mother, it's helpless, but what is the feeling besides helplessness? Да, то есть ребенок, он беспомощен, но какое ощущение, какое настроение ребенка? Кроме... What's that? It's separation. There's some feeling of attachment, need. То есть это ощущение привязанности, нужды. Does the child chant, Hare Krishna, if you want to come, no big deal. Разве так ребенок кричит, что, если ты хочешь прийти, приди. I got so many other things to do anyhow. Hey, mom, you want to come? У меня столько интересных вещей, так есть. Эй, мама. Help. Помоги. No, there's a great feeling of attachment, isn't there? То есть существует большое ощущение привязанности в этом, разве не так? Who has a child do you have any children? Do they ever call to you? У вас есть дети, они взывают тебя, зовут тебя? Do they ever sound like they're attached? И это звучит так, что они привязаны? They need me. They're attached. Да, это означает, что они привязаны. Not that they're calling, come, don't come, big deal, I don't really. Это не так, что они кричат, приди или не приди, неважно. So we're chanting Hare Krishna, you may be there, you may not be there. No big deal, Krishna. Если мы так повторяем, Харе Кришна, Кришна, ты можешь быть там или не быть, неважно, Харе Кришна. Anyhow, I got to go through another birth and death, no problem. Мне можно еще раз пойти еще в одно рождение и смерть, цикл, неважно, не проблема. Be here for a few more lifetimes, no big deal. Я здесь и так уже вообще бесконечное количество жизни, еще немножко жизни, неважно. Now, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Some feeling that there's some reason why Krishna should come. То есть такое должно быть настроение, воспевание, что есть серьезная причина для того, чтобы Кришна пришел. Why we want Krishna to be present. Почему мы хотим, чтобы Кришна присутствовал? But how will Krishna be present? Но как Кришна может присутствовать? To who does Krishna reveal himself? Кому Кришна открывает себя? Mataji, his devotee. Своему преданному. Yeah, so what is his devotee? How does the devotee chant? И как его преданный повторяет? Yes, there should be some feeling. Должно быть какое-то ощущение. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We should have some feeling. We should expect that when we call out with some feeling to Krishna, with some happiness. У нас должно быть это настроение, и мы должны ожидать, что если мы будем с правильным настроением воспевать, то к нам придет ощущение счастья. And happiness in the material world means the absence of anxiety. И счастье в материальном мире означает отсутствие беспокойства. And absence of anxiety means the absence of paying attention to our mind.
И отсутствие беспокойства является то, что мы перестаем обращать внимание на наш ум. And that means paying attention to the mantra. И это значит, что мы очень внимательно повторяем мантру. Trying to chant the mantra as sweetly, happily, as the most attached we can. Пытаемся повторять Attentively. мантру внимательно и мягко, и с любовью, насколько мы можем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And at the same time, try to feel Krishna's presence. И в то же самое время, когда мы повторяем, мы должны пытаться почувствовать присутствие Кришны. So we have to have some faith. Таким образом, у нас должна быть какая-то вера, That Krishna is there. что Кришна присутствует. And if we're chanting with the proper quality, Что если мы повторяем с правильным качеством, we'll actually feel Krishna's presence. то мы почувствуем присутствие Кришны. And we feel Krishna's presence, that means Krishna is there. Если мы чувствуем присутствие Кришны, это означает, что Кришна присутствует. And more important than that, it means that we're there. Но что самое важное, это означает, что мы присутствуем в этот момент. Just like when the sun comes up in the morning, Ну, так как вот пример, когда солнце всходит утром, then the sunlight enters into the room. и солнечный свет входит в комнату. Now we may not see the sun, Мы можем не видеть солнце, but we know the sun is present because of the sunlight. но мы знаем, что солнце присутствует, так как мы видим солнечный свет. So the first thing is we should learn how to feel Krishna's presence. И первое, что нам следует понять и научиться, то, как чувствовать присутствие Кришны, When we're chanting Hare Krishna. когда мы повторяем Харе Кришна. That's the beginning of Krishna consciousness. Это начало сознания Кришны. Feeling that Krishna is present. Чувствовать, что Кришна присутствует. Otherwise, what is it called? Иначе как это называется? Does anyone know what it's called when we're not feeling Krishna's presence? Кто-нибудь знает, как называется то, когда мы When we're не not ощущаем conscious of Krishna? присутствие Кришны, когда мы не сознаем его? What's that? Dissatisfaction. It's called Maya. Означает майя, We're Называется already in Maya. Maya. что мы в майе. So now we have to become conscious of Krishna. И теперь нам нужно стать сознающими Кришну. And we're being given this opportunity principally by chanting Hare Krishna. И нам дана такая возможность, прежде всего, с помощью повторения With Харе japa Кришны. is a great opportunity to actually come into the presence of Krishna. С помощью джапа это прекрасная возможность прийти в присутствие Кришны And his internal energy, и его внутренней the энергии, spiritual energy. духовной энергии. It's possible to actually get Srimati Radharani's association. Это возможно получить общение с Шримати Радхарани. And in her service, in her association, become qualified to become conscious of Krishna. И в служении ей, в общении с ней, получить квалификацию для служения Кришне. We can't get to Krishna unless we go through Srimati Radharani. Мы не можем попасть к Кришне, если мы не получим общение с Шримати Радхарани, And we если не придем can't к ней. we can't obtain Srimati Radharani's mercy unless we go through her representative. Но мы не можем получить милость Шримати Радхарани, если мы не идем через ее представителя. Do follow their instructions, then we'll get her mercy, come to the spiritual energy. Если мы будем следовать его наставлениям, мы получим ее милость и Come to the spiritual platform. и придем на духовную платформу. And become qualified to become conscious of Krishna to some degree. И у нас мы получим квалификацию, чтобы быть в сознании Кришны до какой-то степени. Any questions? Есть ли What time are какие-то we supposed to вопросы? end? What time are we supposed to end? No, it's 12. No, 12. Well, just a couple of questions. there is one written. What's that? There was one written question. Okay. Is it should I mark on the site Vaishnava Seva how many rounds and what time I chant them? There is a site Vaishnava Seva when devotees mark their sadhana, when they chant rounds and how many rounds they chant. Sure. Да, это можно делать.
Обязательно ли отмечать на сайте Вайшнава Сева, сколько и в какое время прочитано кругов? The question is it mandatory? I don't know. Махараш не знает, обязательно ли. Anything else? Есть ли еще вопросы? Yes. You said that we may not remember the form of Krishna, but we should remember Krishna. He said to explain. Вопрос в том, что Гуру Махарадж говорил, что мы можем не помнить форму Кришны, но мы должны помнить Кришну, и как это объяснить более детально. Well, just like when I said in the morning when the sun comes up. Ну, как Махарадж сказал, вот пример с утренним солнцем. Then the sunlight comes into the room. Когда солнце встает, то солнечный свет заходит в комнату. So what happens when the sunlight comes in? Who do you remember? Что происходит, когда солнечный свет заходит в комнату? Что вы вспоминаете? Кого вы вспоминаете? Does anyone know who you remember when the sun comes in the room? Кто-то есть варианты, что можно вспомнить, когда солнечный свет заходит в комнату? The sun, right? Ну, You don't see the sun, but you remember the sun. Солнце, вы его не видите, но вы вспоминаете о нем. So you're conscious of the sun, although you don't see the sun directly. То есть вы осознаете солнце, хотя вы не видите его напрямую. So when we feel Krishna's presence when we're chanting, we'll remember Krishna. Таким образом, что мы можем ощущать присутствие Кришны, когда мы повторяем, и мы можем помнить о Кришне. So there's a difference, and then naturally, when we become accustomed, spontaneously remember his form, and his qualities, his associates. Everything will come spontaneously. И со временем, когда мы будем так делать, то у нас спонтанно будет возникать уже образы его формы, его спутников, его игр. Otherwise, we can remember Krishna. Ну, иначе мы можем просто пытаться помнить о Кришне. But unless it's done through the process of service, но если это не делается через процесс служения, according to the authorized process, в соответствии с авторизированным процессом, then we may remember Krishna, but we may not be in the spiritual energy. Ну, мы можем помнить о Кришне, но мы не будем находиться при этом в духовной энергии. After all, Kamsa also remembered Krishna. Ну, пример Камсы, который тоже помнил о Кришне. But it wasn't with devotion. Но это не было с преданностью. So we should go through the process of devotion and service. Поэтому нам нужно идти через процесс преданного служения. And then gradually Krishna will reveal himself. И постепенно Кришна, он откроет себя. Yes. Repeat the question first. Вопрос такой, насколько авторитетно повторять мантру, когда мы переходим с одной бусины на другую в середине мантры, не в конце мантры, а в середине мантры, для того, чтобы ум был более внимателен, чтобы мы больше осознавали. The question is, how bona fide this method of chanting when we skip on another beat in the middle of the mantra, not in the end, but in the middle. That way that we are conscious of our touch and how we are going from one beat to another one. Oh, I don't know. You should chant, there's 108 beads. Существует 108 бусин. So at least we should chant 108 mantras. Ну, нужно как минимум повторить 108 мантр. There's maybe different ways of doing it. Есть разные способы, как мы можем это сделать. At least we should chant the whole mantra 108 times. Но мы должны как минимум прочитать полную мантру 108 раз. Yes, Mataji. Является ли ощущение счастья и радости после джапы присутствием Кришны? Is the feeling of happiness and joy after chanting mantra does that mean that Krishna is present? Well, Krishna is present. He's always present. Кришна, он всегда присутствует. Why we feel happy, that depends on how Krishna conscious we are. И мы чувствуем себя счастливыми, это зависит от того, насколько мы в сознании Кришны. Some devotees feel happy because
the last counter bead fell. Ну, кто-то из преданных чувствует себя счастливым, потому что последняя бусина на счетчике перекинута. О, да. Feels so good. Чувствую так хорошо. Yes, Madhuri. Вопрос в том, Матаджи слышал, что духовный прогресс преданного зависит от качества повторения джапы, а другие виды служения вторичны. Правильно ли это? Матаджи said that she heard that our chanting is the most important, our most important service, and the other ways of service are like secondary. Is that true? Well, we're serving Krishna. Мы служим Кришне. They're all important. Это все They're важно. all equally important. Все одинаково важно. But unless we chant nice japa, it's very difficult to do the other services nicely. Но если мы не будем повторять джапу хорошо, то все остальное служение мы тоже не сможем делать But хорошо. every service to Krishna is equally important. Но любое служение для Кришны является одинаково важным. But unless we engage our tongue and our minds in Krishna's service, Но если мы не будем занимать свой язык и свой ум в служении Кришне, then it's difficult to engage the other senses in Krishna's service. тогда нам будет сложно занимать другие наши чувства в служении Кришне. So japas are sadhana where we engage the tongue and the mind in Krishna's service. Поэтому джапа является нашей садханой, когда мы занимаем наш язык и наш ум в служении Кришне. Then they'll become qualified to engage the tongue and the mind in other services too. И тогда мы станем квалифицированы для того, чтобы занимать свой язык и свой ум в других служениях. Yes. Является ли размышление о преданном служении во время повторения саданой, как, например, Брахман в нектаре преданности, который думал о том, как он готовит пищу Кришне? Является ли размышление о преданном служении во время джапы саданой, как, например, Брахман, который во время повторения который нектаре преданности медитировал на то, как он готовит Кришне. During japa, if we meditate on some service to Krishna, can we do that like the example is like Brahmana in the Nectar of Devotion when he was meditating how he cooked for Krishna? Yeah, you can always meditate on Krishna. Вы всегда можете медитировать на Кришну. But don't meditate on chanting japa for Krishna. Но не медитируйте на повторение джапы для Кришны. Chanting Hare Krishna in this age should be done out loud. Повторение джапы в наше время нужно делать устно. Only the most advanced devotee is going to be able to chant silently Только очень продвинутые преданные могут within their minds. повторять в уме. He meant if he during chanting japa he thinks about service. No, that's offensive chanting. Meditates. То есть, если вопрос в том, что если во время повторения мантры думать о служении каком-то еще практическом, то это, Махарадж говорит, это оскорбительное повторение. If you want to do service. Если вы хотите делать какое-то служение, делайте его. When you're supposed to chant japa, that is the service. И если вы уже повторяете джапу, это и есть служение. I mean, when you're eating prasadam, Вот, например, когда мы едим прасад, do you meditate on chanting japa? вы медитируете на повторение джапы? No. Do you meditate on other services? Мы не медитируем на другие служения в этот момент. Anything else? Что-нибудь еще? Well, okay, Madhuri. Еще раз громче. Как можно вдохновить преданного на повторение джапы? How can we inspire another devotee to chant japa? Chant japa very nicely ourselves. Если мы будем повторять джапу очень хорошо сами, Then if we become happy, если мы станем счастливыми, we become enlightened, если мы станем просветленными, they might notice it. то не заметят это. Then they may want to follow what we're doing.
И тогда они могут захотеть следовать и делать то, что мы делаем. And then if they ask us, Если они спросят нас, we can tell them. мы можем сказать им: Spasiba, Grantaraj, Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande Haribo. Question. вопрос. Apros, yes. What's the difference between the teachings of Srila Prabhupada and the teachings of Bhaktivinoda Thakur? В чем разница между учением Шривы Прабхупады и учениями и наставлениями Бхактивинода Такура? Yes, that's. Could you repeat? More simple. Maybe. Может быть. Адаптирован к западным людям, говорит. What's that? The number of rounds. The Number of rounds. You know, Prabhupada wrote all those books just so we could have less rounds. Прабхупада написал столько книг, чтобы мы могли повторять меньше кругов. If there was no difference between Bhaktivinoda Thakur's teachings and Prabhupada, why did Prabhupada write so many books? Если нет разницы между наставлением Бхактивинода Такура и Шрила Прабхупады, то зачем Шрила Прабхупада написал столько книг? And if they were different, then how could they be coming from the same source? Но если они различные, то как же так, что они идут из одного источника? Aha. What's the difference between Lord Krishna's teachings and Shukadeva Goswami's teachings? В чем разница между наставлением Господа Кришны и Шукадева Госвами? Why didn't Shukadeva Goswami sit Parikshit Maharaj when he was sitting there simply recite the Bhagavad Gita? Why didn't Shukadeva Goswami to Parikshit Maharaj simply recite the Bhagavad Gita? Почему Шукадева Госвами просто не рассказал Бхагавад-гиту Парикшит Махараджу? Why don't we just play a tape of Srila Prabhupada? Yes. Почему? Шрила Прабхупада, он дает вкус своей собственной реализации, учение предыдущего ачарьи. Но учение ачарьи плюс вкус собственной реализации. Prabhupada gives a taste of his own realization and adding to the teaching of the previous acharya. Yes, that too. Да, и это тоже. But you mean Bhaktivinoda Thakur didn't have enough realization? То есть вы имеете в виду, что Шри Бхактивинода Такура было недостаточно реализации? But of course, Prabhupada did add to the realization. Well, basically speaking, did you have something, Mataji, you want to say? Prabhupada adopted to the time, place, and circumstance. Could everyone hear that? You have to. Что Шри Прабхупада адаптировал к месту, времени и обстоятельствам, Матаджи сказала. Yes, that's certainly true. The previous acharyas, there's only one teaching, the teachings of Krishna. Но это тоже является правдой. Но наставление предыдущих ачарьев, ведь существует всего одно учение, это учение, которое дает Кришна. But in order to make it more digestible or understandable, therefore we have a line of disciple succession. Для того, чтобы сделать это учение более легко усваиваемым и понимаемым, у нас есть цепь ученической преемственности. That, as it says, Sukha Mukha Bhavitam Rasa Alayam. That when Shukadeva Goswami, he explained the teachings, then it's just like, Shuka means parrot. Вот это стих, это когда Шукадева Госвами, он объясняет те наставления, то есть Шука это означает попугай. Who is Shukadeva Goswami in Krishna's pastimes? Кем является Шукадева Госвами в лилах Кришны? Okay. I know he's a parrot, but either he's Krishna's parrot or he's Shrimati Radharani's parrot. But anyhow, he's a parrot. То есть он может быть... Is he Shrimati Radharani's parrot or Чей он Krishna's попугай? parrot? Кришна или Шримати Радхарани? Oh, okay. Oh, it's pretty good. Да, хорошо.
So shuka means parrot, and when the parrot touches the fruit with its beak, it becomes more tasteful. То есть штука означает попугай, и когда попугай касается фрукта своим клювом, этот фрукт стает более сладким. Similarly, Krishna speaks Bhagavad Gita. Подобным образом Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Shukadeva Goswami speaks the Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам. But in order for us to understand it, we have so many commentaries. Для того, чтобы мы это поняли, у нас есть столько комментариев. And the present devotees, they try to explain things in such a way that we can understand more easily what the previous acharyas and Krishna has said. И преданные современности пытаются объяснить это нам, чтобы мы более свободно поняли, что хотели сказать предыдущие ачарьи. Not to try to surpass the previous acharyas. Не стараясь превзойти предыдущих ачарьев. There is one devotee, his name was Vallabha Acharya. Вот был один преданный, его имя Валабха Ачарья. And he went to Lord Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri and declared, И он пришел к Шри Чайтанье Махапрабху в Джаганнатха-пури и провозгласил: I have written a commentary on the Srimad Bhagavatam, Я написал комментарий к Шримад Бхагаватам, which surpasses the previous commentary by Sridhar Swami. который превосходит предыдущие комментарии Шридхара Свами. That whatever Sridhar Swami, don't put your finger in the mouth. Whatever Sridhar Swami has written is simply according to time, place, and circumstance. Он сказал, все, что написал Шридхара Свами, это было в соответствии с местным временем и обстоятельством. So what was Lord Chaitanya Mahaprabhu's response? И каким же был ответ Господа Чайтаньи Махапрабху? Whoever doesn't accept the Swami, I consider it to be a prostitute. Ту личность, которая не принимает с вами, имея в виду Шридхара Свами, он говорит, я провозглашаю проституткой. Whoever doesn't accept the Swami. Принимает с вами. Yeah. So Swami usually means the husband. С вами обычно имеется в виду муж. And therefore Chaitanya Mahaprabhu is saying, anyone who doesn't accept the husband, I consider to be a prostitute. И таким образом Чайтанья Махапрабху говорит, того, кто не принимает мужа, я называю проституткой. In other words, if Balabhacharya didn't accept Sridhar Swami as the previous acharya, and Chaitanya Mahaprabhu considered him to be like a prostitute. Другими словами, того, кто Валабха Ачарья, когда он не принимает Шридхара Свами, то Шри Чайтанья Махапрабху называет его проституткой. So we have to accept our previous acharyas. Таким образом, мы должны принимать наших предыдущих ачарьев. Not try to surpass them. Не пытаться превзойти их. But at the same time try to explain what they were saying in a way that makes it more understandable. Но в то же время пытаться объяснить это таким образом, чтобы это было более объяснимо, понимаемо. According to the time, place, and the audience. В соответствии с местным временем и аудиторией. So yesterday we were talking about chanting japa. И вот вчера мы говорили о повторении джапы. So we have our body, our mind, and our words. Что у нас есть наше тело, наш ум и наши слова. So how does our body influence chanting japa? Как наше тело влияет на повторение джапы? After all, it's just a material body. What does it have to do with anything? В конечном итоге это же материальное тело, какое оно имеет влияние? Does it have anything to do with our chanting japa? Оно имеет какое-то влияние на наше повторение джапы? What? Какое? We can sleep. What's that? We can sleep. Yes, we can chant japa. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes. They all chant 16 rounds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Or the famous dive bomber japa. Или это знаменитая джапа бомбардировщика. Yes. Hare Krishna. Пикирующего бомбардировщика.
Hare Ram. Or radar japa. Или радарная джапа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna. Or gibber japa. Или джапа джибер. Gibber japa. Gibber japa. Болтающая джапа. Hare Krishna. Hey, did you hear about something? Ты что там слышал? Джаба-болтушка. Or search japa. Или поисковая джапа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. So there are many ways of chanting japa. Ну, таким образом, существует много разных методов повторения джапы. Or, of course, there's the machine gun japa. Также есть джапа пулеметная. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. So we have to probably sit straight. Поэтому Прабхупада говорит, сидите ровно. You've heard that on the japa tape. Вы слышали это на записи джапы Прабхупады? Sit properly. Сидите правильно. Сядь правильно. So everyone, Hare Krishna. Sit properly. Сядь правильно. And then we listen to Prabhupada. So first thing is our posture. И вот мы слушаем Прабхупаду. Первое, что нам нужно, это правильная осанка. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. So we have to try and sit up straight and pay attention. Мы должны пытаться сидеть ровно и держать внимание. And the next thing is we have to pay attention to our lips moving. И следующим мы должны обратить внимание на наши губы, чтобы они двигались. Everyone close their mouth and try and say Hare Krishna. Давайте все попытаются закрыть рот и сказать Харе Кришна. And don't move your teeth or your tongue. А еще не двигайте зубами и языком вообще. Difficult, isn't it? Трудно, не правда ли? Now open your mouth and try to chant Hare Krishna and don't move your tongue. Hare Krishna. Попытайтесь открыть рот, но повторять мантру, не двигая языком. Hare Hare Hare. So we have to be thankful we have a tongue. Но мы должны быть благодарными, что у нас есть язык. And try and move your tongue without moving your lips. Попытайтесь повторять, двигать языком, но не губами. Hare Krishna. So, Prabhupada said we have chanting Hare Krishna means to move the tongue and the lips and the jaw. Потому что Прабхупада говорит, что повторение джапа означает, что мы двигаем языком, губами и челюстью. Get a little oil. Смазать немного. Oil up the jaw. Челюсть. So it can start moving. Чтобы Hare Krishna, Hare Krishna. So then slowly, let's all chant Hare Krishna. A little bit. Медленно повторяем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What do we notice? Anyone notice anything when they're chanting like that?
Кто-нибудь заметил что-то, вот, How is our- повторяя так? How is the consciousness? Как сознание? Are we asleep or awake? Мы спим или мы пробуждены? Awake. Пробуждены. Yes. Не спи. Не спи. So that's only the beginning, though. We have to be awake. Но это только начало, мы должны не спать. It's hard to chant 16 rounds in our dreams, Сложно повторять 16 кругов во сне. especially if we forgot our counter beats, Особенно если мы забыли счетчик. our dream counter beats. Счетчик джапы во сне. So we have to be awake Поэтому нам нужно быть пробужденным, when we chant Hare Krishna. когда мы повторяем Харе Кришна. But now, what's the most important factor? Но какой самый важный фактор? Of course, there are many important factors, but what should our consciousness be? Should we be happy or sad or in anxiety or fearful? Конечно, есть много разных факторов, но вот что мы должны чувствовать? Счастье или грусть, или страх? Что How many это? think we should be fearful when we chant Hare Krishna? Кто думает, что мы должны чувствовать страх, повторяя Харе Кришна? How many think we should be in anxiety when we chant Hare Krishna? Кто думает, что мы должны быть в беспокойстве, повторяя Харе Кришна? And anxiety to get our rounds done. В беспокойстве закончить свои круги. How many think we should be happy when we chant Hare Krishna? Кто думает, что мы должны быть счастливы, повторяя Харе Кришна? So, happy. So we should be happy that we're chanting Hare Krishna. Так что мы должны быть счастливы, что мы повторяем Why Харе should we Кришна. be happy that we're chanting Hare Krishna? Почему же нам следует быть счастливыми? What's that? Yeah, but why should we be happy? What's that? Because we are connecting with the holy name, with the God Himself. Well, you have to say. Потому что мы соприкасаемся со святым именем, с самим Господом. Yeah, we're getting Radha and Krishna's association. Потому что мы получаем общение Рады и Кришны. So what's so good about Radha and Krishna's association? Why should we want Radha and Krishna's association? Что такого хорошего в общении с Радой и Кришной? Почему нам следует желать этого? Why should we want Radha and Krishna's association? Because this is a source of eternal happiness. Yes, the source of happiness, and what else? Да, это источник счастья. Но что еще? Our only shelter. Shelter. Well, that's a shelter. Well, it's a source of happiness and awareness. Да, это источник счастья и сознательности. If our awareness expands, Как только наше сознание расширяется, then we can enjoy more happiness. мы можем испытывать больше счастья. There may be a lot of happiness, but if we're not aware of it, it doesn't do us much good. Может быть много счастья, но если мы не осознаем его, то оно нам ничего не приносит. Just like if I chant Hare Krishna, so Krishna is there, Вот если я повторю Харе Кришна, и Кришна присутствует, but where am I? но где я? If I'm not conscious of Krishna, there may be unlimited happiness in the room right now. Если я не сознаю Кришну, то в этой комнате может быть бесконечное количество счастья, But if I'm not aware of it, what good will it do me? но если я не осознаю его, то какое благо оно мне принесет? And if I was completely aware of everything that was going on in this room, Но если я буду полностью сознавать все, что происходит в этой комнате, but there was no happiness in the room, но в этой комнате нет счастья, then what good would it do me? то, опять же, что хорошего это даст мне? So there should be unlimited happiness, Таким образом, должно быть бесконечное счастье, or even a little bit of happiness. или хотя бы немного счастья. And I should be unlimitedly aware, И я могу быть бесконечно осознан, or at least a little bit aware. и хотя бы немного осознан. So we say, Hare Krishna. So if I say Hare Krishna, and if I say Hare Krishna, which is better? Какой тип повторения лучше? Махарадж показывает, первый или второй? Which is, how many think the first is better? How many think the second is better? That's good. Now we'll ask Krishna.
Хорошо, теперь мы спросим Кришну. So if I chant happily, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what more do I have to add to that? Если я буду повторять в таком счастливом настроении, что еще я должен к этому добавить? Anything else I can add to that? Что-нибудь, что я могу еще добавить к этому? You look like you're about to say something, Bhakti and Yulia. Бхактин Юлия выглядит, как будто хочет что-то сказать. Awareness, yes. A little anxiety. We need a little anxiety. Должно быть немного беспокойства. I can go, Hare Krishna, Krishna, or I can go, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Which do you think is better, the first or the second? Что лучше, первый или второй? How many think the first is better? How many think the second is better? Кто думает better? Первый, кто думает второй? How many don't know? Кто не знает? No, we should be a little anxiety. Мы должны чувствовать небольшое беспокойство. That we really want Krishna. Not that, oh, Krishna, I'm so happy that you're here. It doesn't really matter, I'm not conscious of you, but still it's very nice you're here. Or Krishna, I'm really in anxiety. I really need you. I need you to be here. I need myself to be here. I need myself to become aware of you. Если мы первое, что мы просто счастливы, и неважно, есть ли Кришна или нет, и сознаю его или нет, я просто счастлив. Либо уже второе, что я немного беспокоюсь, что Кришна, я очень хочу, чтобы ты был здесь, и я хочу осознавать тебя, я хочу быть рядом с тобой. Then we say prayer. Does prayer imply some kind of need or anxiety? Когда мы говорим о молитве, подразумевает ли это еще какую-то нужду или беспокойство? Was Chaitanya Mahaprabhu simply happily chanting Hare Krishna? Разве Чайтанья Махапрабху просто счастливым таким образом повторял Харе Кришна? Was he in anxiety? Либо же он испытывал беспокойство? Can anyone give an example of when Chaitanya Mahaprabhu was in anxiety? Кто-то может привести пример, когда Шри Чайтанья Махапрабху испытывал беспокойство? The names, they don't attract me. Не привлекают имена. Oh, in Chaitanya Mahaprabhu's past, yes. The whole Shikshashtaka. Вся Шикшаштака — это беспокойство. Yes, good. Chaitanya Mahaprabhu was walking in Jagannath Puri. Чайтанья Махапрабху шел по Джаганнатхапури. On the beach of Jagannath Puri. По пляжу Джаганнатхапури. And he saw one sand dune. И увидел одну песчаную дюну. The Chattaka Parvata. Chattaka Parvata. Which is a sand dune on Jagannath Puri. On the beach of Jagannath Puri. Песчаная дюна на пляже Джаганнатхапури. And he declared, there is Govardhan Hill. И он провозгласил, это холм Говардан. And he ran towards the Chattaka Parvata at the speed of the mind. И он побежал к этой Чаттака Парвате со скоростью ума. And he declared, there is Govardhan Hill, the best of all the devotees. И он провозгласил, вот холм Говардан, Harivarya. лучший из всех преданных Хариварья. That this hill supplies everything to the devotees. Что этот холм, он предоставляет все своим преданным. For the cowherd boys and the gopis, it gives caves and nice water. Все преданным Кришны для пастухов и caves. Он дает пещеры and water. И воду. And for the cows and the calves, it gives nice grass. А для коров и телят дает хорошую траву. The hill is in ecstasy because Krishna and the cowherd boys, they're going on it. They're walking on it. А эти холмы, они пребывают в экстазе, потому что Кришна и пастушки, они ходят по ним. And then he was in so much ecstasy that the pores of his body began to erupt like kandamba flowers.
И затем столько экстаза, что поры на теле Говардхана начинают раскрываться, как цветы канамба. And blood and perspiration began to pour from his pores. И кровь и пот начинают течь из его пор. And he became stunned in ecstasy. И он оказывается парализован экстазом. And he slowed down to the speed of the mind, speed of the wind. И он снижает скорость до скорости ветра. And he fell down on the beach of Jagannath Puri. И он падает на этот пляж Джаганнатхапури. And all the devotees, Bhagavanacharyas, Bhagavanacharya, Swarup Damodar, and Paramananda Puri, they were all running towards Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все преданные Бхагаваначарья, Сваруп Дамодара, Парамананда Пури, они бегут к Чайтанье Махапрабху. And when they came there, Chaitanya Mahaprabhu was unconscious. И когда они прибегают туда, они видят, что Чайтанья Махапрабху, он потерял сознание. And tears were flowing from his eyes. И слезы текут из его глаз. And they started to chant the Hare Krishna mantra into his ears. И они начинают повторять Харе Кришна мантру, петь ее в его уши. They bathed him with Ganges water. Они начинают поливать его водой Ганги. And he came to half external consciousness. И он приходит в половину внешнего сознания. And he said, "Why did you bring me here? И он говорит, почему вы принесли меня сюда? I was in Vrindavan. Я был во Вриндаване. I heard Krishna play on his flute. Я слышал, как Кришна играет на своей флейте. And all the gopis appeared. И все гопи появились. They were all nicely dressed. Они все были прекрасно одеты. And then Krishna and Srimati Radharani, they were entering into a cave. И Кришна и Шримати Радхарани, они входили в пещеру. And the gopis had me pick flowers to make a garland for Radha and Krishna. И гопи просили меня собрать цветов, чтобы сделать гирлянду Рады и I was Кришны. in Vrindavan. Я был во Вриндаване. I was in Krishna's pastimes. Я был в ливах Кришны. And then you brought me back here by your loud noise. Затем вы вернули меня сюда своими громким шумом своим. And then Chaitanya Mahaprabhu started to cry. И затем Чайтанья Махапрабху начинал And all плакать. the devotees were crying. И все преданные тоже плакали. And then Bhagavanacharya, he arrived late because he was lame. Затем Бхагаваначарья, он прибегает позже, потому что он калека. And Chaitanya Mahaprabhu came to full external consciousness. И Чайтанья Махапрабху приходит полностью в свое внешнее сознание. And Chaitanya Mahaprabhu said to Bhagavanacharya, "Why have you brought me here?" И Чайтанья Махапрабху говорит Бхагаваначарье, зачем ты привел меня сюда? And Bhagavanacharya said, "Just to see you dance, my Lord." Бхагаваначарья говорит, просто чтобы видеть, как ты танцуешь, мой Господь. And then they all went to the Sea of Jagannath to bathe. И затем они все идут в море в Джаганнатхапури, чтобы совершить омовение. So does that sound like Lord Chaitanya was in anxiety at all? Эта история звучит как примером, что Господь Чайтанья был в беспокойстве. Oh, there is Govardhan Hill. Oh, how nice. Hare Krishna, Hare Krishna. А вон Хом Говардхан, как прекрасно, Харе Кришна. No, he's completely in anxiety to go there, to be with Krishna. Не, он очень в большом беспокойстве, очень переживает, чтобы попасть туда, чтобы быть с Кришной. When the gopis were in Vrindavan, heard the flute the first time, Когда гопи первый раз услышали флейту, then most of the gopis, they left their homes. большинство из гопи, они покинули свои дома. Some of them, they were breastfeeding their children. Некоторые из них кормили грудью своих They детей. put their child down and ran to Krishna. Они просто оставили своих детей и побежали к Кришне. Some of them were feeding their husbands Кто-то из них кормил своих мужей, or their father and mothers либо своих матерей и отцов, or their children. либо своих детей. And they simply left everything and they ran towards Krishna. И они просто все оставили и побежали к Кришне. Some of them had the milk on the stove. It was boiling the milk. У кого-то было молоко на плите, они кипятили молоко. And without even taking the milk off the stove, they simply left everything and ran to Krishna. И даже не снимая молока с плиты, они все оставили просто и побежали к Кришне. So does that sound like they were in anxiety to meet Krishna? Но это звучит так, что они нервничали, были в беспокойстве, чтобы перед встречей с Кришной. Some of them were so much in anxiety Некоторые из них были в таком беспокойстве, that they tried to decorate themselves.
что когда они пытались украсить себя, but they only decorated their faces on one side. то они только нанесли макияж на лицо на одну сторону. Some of them, they put the bottom half of their dress on the top and the top part on the bottom. А кто-то из них надел нижнюю часть платья на верх тела, а верхнюю часть на нижнюю часть тела. And ran out to see Krishna. И побежали к встрече с Кришной. So there should be some anxiety. Таким образом, должно быть какое-то Spiritual беспокойство. anxiety. That somehow or another we're separated from Krishna and we want to join Krishna. Это духовное беспокойство, что так или иначе мы оторваны от Кришны, и мы хотим с ним So it встретиться. should be a little anxiety to actually chant so sweetly the holy name that Krishna becomes attracted. Or at least we chant with so much feeling, so much desire that Krishna will actually appear. И мы должны быть в таком беспокойстве, что мы должны понимать, что мы оторваны от Кришны, и мы хотим повторять Святое Имя таким образом, чтобы Кришна привлекся и появился. When Krishna left the gopis, Когда Кришна оставил гопи, in the rasa dance, танцы раса, and the gopis were looking for Krishna, и гопи искали Кришну, they found out that Krishna had even abandoned Srimati Radharani. и они обнаружили, что Кришна оставил даже Шримати Then they Радхарани. went to the clearing. Тогда они вышли. Clearing. They went outside the forest. Они вышли из леса на And поляну they started to chant Hare Krishna. и начали повторять Харе Кришна. And there, they were chanting Krishna's names. И там они повторяли имена Кришны. But with the idea is that they wanted Krishna to come back. Но с такой идеей, что они хотели, чтобы Кришна вернулся. So, Rath Yatra, Вот, и Радха-ятра, Krishna Chaitanya Mahaprabhu Кришна, Чайтанья Махапрабху is bringing Lord Jagannath, Krishna and his brother and sister back to Vrindavan. приводит Господа Джаганатху, Кришну и его сестру назад во Вриндаван. So it's full of happiness. Krishna is coming back to Vrindavan. Это все исполнено счастьем, что Кришна возвращается во Вриндаван. But it's full of the feeling of separation from Vrindavan also. Но также присутствует чувство разлуки со Вриндаваном. So we have to chant with a little anxiety. First, happiness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But if we actually feel some happiness, then we want more. Ну, вначале мы должны повторять с небольшим беспокойством. То есть вначале должно быть счастье, но если мы его чувствуем, то мы должны желать еще. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that emotion is also good. Такая эмоция тоже является замечательной. What about fear? How can you apply fear to the chanting? Ну, а вот что насчет страха? Как мы можем применить страх в нашем воспевании? Raise your hands. Okay. We should fear to lose taste. Бояться утратить вкус. Good. Of course, first we have to get the taste. Да, но вначале нужно получить вкус. But we should definitely, if we have any taste, we should be afraid of losing it. Да, но если у нас есть какой-то вкус, конечно, мы должны бояться потерять его. Бояться быть в разлуке? She says, fear to be in separation and call for Krishna like a child calls for his mother. Бояться быть в разлуке и звать Кришну, как ребенок зовет мать. Okay, Madhuri. To fear that we will lose our body and then we will not be able to repeat the holy name again. Бояться оставить тело, что мы больше не сможем повторять. Yeah, anyone here ever afraid of death? Кто-нибудь здесь боится смерти? Few of us. Немногие. Yeah, how long will it be before any of us die? Мы не знаем, сколько каждому из нас отпущено. Anyone here going to live for another 100 years? Кто-нибудь здесь еще будет жить следующие 100 лет? Anyone here going to live for another 75 years?
Кто-нибудь еще будет следующие 75 лет здесь жить? You'll live for 75 more years. Вы будете жить еще 75 лет? Good. And how many, Хорошо. if you live for 75 years, how many seconds is that in Lord Brahma's lifetime? 75 лет. Сколько это секунд в жизни Господа Брамы? How many of our years is 1 second in Lord Brahma's lifetime? Сколько наших лет является одной секундой жизни Господа Брамы? In 1 second of Brahma's lifetime, if we live for 100 years each lifetime, how many lifetimes will we live for? В секундах Господа Брамы, если мы будем жить по 100 лет каждую нашу жизнь, сколько это будет секунд? One second in Brahma's life is approximately 96,000 of our years. Одна секунда Господа Брамы — это приблизительно 96 тысяч наших лет. That means in 1 second, we might live, if we live for a long time, go through 1,000 births and deaths. Таким образом, за одну секунду Господа Брамы, если мы будем жить этой жизнью, мы переживем 1000 рождений и смертей. So anyone here going to live for a long time? Кто-нибудь здесь еще собирается жить долго? Anyone think they're going to live for a long time? Кто-то еще думает, что будет долго жить? And Brahma's life is only one exhalation of Mahavishnu. Exhalation, when you breathe out. И одна жизнь Брамы — это всего лишь один выдох Махавишну. So when Mahavishnu sneezes, we go through so innumerable births and deaths. То есть с дыханием Махавишну мы проходим When he breathes через... out, we go through innumerable births and С deaths. выдохом мы проходим через бесконечное количество просто рождений и смертей. So everyone is afraid of death. Поэтому все боятся смерти. Matter of fact, the whole world is trying to avoid death. Ну, вообще-то весь мир пытается избежать смерти. When we cross the street, does anyone not look both ways to see if any cars are coming? Когда мы переходим дорогу, вот кто-нибудь здесь не смотрит по сторонам, когда переходит дорогу? So we're trying to avoid dying. Поэтому мы пытаемся избежать смерти. And we're afraid of death. И мы боимся смерти. Why are we afraid of death? Почему мы боимся смерти? Yes. Painful. Это приносит боль. Yes. Uncertainty. We don't know where we're going. Неизвестность. Мы не знаем, куда мы Anyone идем. know where they're going after they're leaving their body? Кто-то знает, куда идет после того, как тело оставят? Let's see, I'm going to leave my body. Where am I going? I have an appointment in Vaikuntha Loka. Oh, that's all right. Да, вот посмотреть, можно посмотреть. Ну, куда я буду идти? На Вайкунху. 4 o'clock. I may not be late. В 4 часа, ну ничего, я не опоздаю. Supposed to meet the Vaikuntha airplane by the ice cream bar. Встречу с самолетом на Вайкунтху возле кафе с мороженым. We don't know where. So everyone is, any sane person is afraid of death. Таким образом, любой здравомыслящий человек, он боится смерти. So we should be a little anxiety that I might die. I should chant very nicely. Поэтому у нас должно быть небольшое беспокойство, что я могу умереть в любой момент, я должен повторять очень хорошо. Anyone can guarantee they're going to live for another 10 years? Кто-то из вас здесь может гарантировать, что он будет жить еще ближайшие 10 лет? What about 1 year? Как насчет 1 года даже? What about 1 second? Как насчет 1 секунды? There is one king. Был один царь. He had many astrologers in his kingdom. У него было много астрологов в государстве. Too many astrologers. Слишком много. So he decided to find out who's a real astrologer. И он решил узнать, кто из них является настоящим астрологом. So he called the astrologers one after another. И он начал вызывать себе этих астрологов одного за другим. And he asked them one question. И задавать им один и тот же вопрос. How long do you have left to live? Сколько тебе осталось жить? They did all their calculations. И они делали свои расчеты. One of them said 25 years. Один из них говорит, 25 лет. And he said, you're wrong. Король говорит, You're not a good astrologer. ты ошибаешься, ты не хороший астролог. So he took him out. He had him taken outside. И его вывели, этого астролога.
and someone chopped his head off. Кто-то ему просто отрезал голову. You're wrong. Ты не прав. Another one said 5 years. Другой сказал 5 лет. You're wrong. Ты тоже ошибаешься. Many astrologers are wrong. Многие астрологи ошибались. In that way, gradually the kingdom became very few astrologers left. Таким образом, в этом государстве очень скоро осталось совсем мало астрологов. Finally, he asked one astrologer, "How long do you have left to live?" Наконец-то он спросил еще одного астролога, сколько тебе осталось жить. He looked at his astrological chart. Он посмотрел на свою свою карту эту. And his answer was, as long as the king wants. И ответ был, столько, сколько захочет царь. So he said, you're a good astrologer. Царь сказал, ты хороший астролог. So no one really knows how long they have left to live. Никто на самом деле не знает, сколько ему осталось жить. So we should chant in such a way as that it might be our last round. Таким образом, нам следует повторять таким образом, что каждый круг может стать, как каждый четко может стать последним, каждый круг. So if it was our last round, how would we chant? Если бы это был наш последний круг, как бы мы повторяли? Let's try and chant a little as if it was our last round. Давайте сейчас попробуем повторять, как будто это наш последний круг. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How many chanted more attentively? Кто из вас повторял более внимательно? So, we can chant with anxiety. Вот мы таким образом мы можем повторять с беспокойством. We can chant with fear. Мы можем повторять We can chant with love. Мы можем повторять с любовью. We can chant with so many different emotions. Мы можем повторять в стольких разных эмоциях. And if they're used in Krishna service, we can chant better and better. И если мы будем использовать их в служении Кришне, мы будем повторять все лучше и лучше. How many ways are there to say something? Сколько существует способов сказать что-либо? In the Bhagavad Gita, in the 15th chapter, text number 15, Krishna says the qualities of speech. В Бхагавад-гите в 15 главе... No, it's not 15. 17:15. В 17 главе, в 15 стихе Кришна говорит про качество речи. What are the qualities of speech? Каковы качества речи? What's that? It's truthful and pleasurable. Raise your hands otherwise. Very good. Repeat that. Аскеза речи состоит... Anuvegam karam vakyam sattvam priya hitam chayat svaraya pyasanam chaiva vangmaya tapuchate. So anuvega karam vakyam.
don't agitate the minds of others. Анувегам Карамбакья означает, чтобы не вводить в беспокойство умы других. Satyam, truthful. Сатьям — правдивость. Priya, pleasing. Прия — это означает приятное. Hitam, beneficial. Хитам означает приносящее благо. Swayaya, vyasanam. To quote from the Vedic literature. Свая абьясанам означает цитировать ведическую литературу According to the authorities. В соответствии с авторитетами. So these are the qualities of speech. Таковы являются качества речи. So we can speak with so many different qualities. Таким образом, мы можем говорить в стольких разных качествах. But the best speech will combine many qualities together. Но лучшая речь будет совмещать различные качества вместе. We should be truthful. Нам нужно быть правдивыми. But even better than that is be truthful and pleasing. Но еще лучше быть правдивым и приносить радость своей речи. Say something beneficial. Либо говорить что-то, что приносит благо According to the Vedic literature. в соответствии с ведами. And don't agitate people's minds. И не раздражать умы людей. So the chanting can be done in so many different moods. Таким образом, повторение может быть в стольких разных настроениях. Who has read Chaitanya Charitamrita? Кто прочел Чайтанья Чаритамриту? Well, in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu has moods. Вот в Чайтанья Чаритамрите мы можем видеть, что у Чайтаньи Махапрабху были различные настроения. And his moods combine many, many emotions simultaneously. И его настроения, они вмещали в себя много-много разных эмоций одновременно. Fear, anxiety, love, separation. Страх, беспокойство, All любовь, simultaneously разлука. appearing. Все это было одновременно проявлено. Because first when we chant, there should be some attention. Ну, конечно, в начале, когда мы повторяем, должно быть какое-то внимание. And we should call out to Krishna. И мы должны взывать к Кришне. But there's so many moods, out of love, out of fear, anxiety, separation. Но при этом есть столько различных настроений, из страха, из любви, из разлуки. And if we're doing it attentively, Если мы делаем это внимательно, then there'll be so many varieties of experience in Krishna consciousness. тогда мы будем испытывать самый разнообразный опыт сознания Кришны. Spasiba. Any questions? Какие-то вопросы? Paprosi? Yes. First I translate to them or to you? Yeah. А если джапа бомбардировщика и нету времени повторять джапу, так как двое детей, что делать? Не понимаю. She has like dive bomber japa, like she's falling. Hare Krishna. She has 2 kids. She don't have really... Don't fall on the children. Don't fall on the children. Не упадите на детей. Автоматчик. The machine gun japa. Machine gun. Very, very fast because she doesn't have time. Hare Krishna, Ram, 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 Hey Ram, 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 Hey Ram, 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 Ram. Jai. But chant slowly. Повторяйте медленно, медленнее. Chant very attentively. Повторяйте очень внимательно. Then you'll take better care of your children. Тогда вы будете даже лучше заботиться о своих детях. If we become conscious of Krishna, если мы начинаем сознавать Кришну, then we'll become much more caring towards others, including our own children. Тогда мы будем гораздо лучше заботиться о окружающих, включая наших детей. So we should chant very carefully. Поэтому нам надо повторять очень аккуратно. And Krishna will make all the arrangements. И Кришна будет все устраивать. We have to have faith in the holy name. У нас должна быть вера в Святое Имя. Our first business is to chant very attentively. Это наша первейшая задача — повторять очень внимательно. Like Draupadi. Как Драупади. She was holding on to her sari. Она держала свою сари. Then she put up one hand.
Затем она подняла одну When руку, Dusasan was trying to disrobe her. когда Душасан пытался сорвать с нее She didn't одежду. have faith in Krishna. У нее не было на тот момент веры в Кришну. And then finally she put up both hands, И, наконец-то, она подняла обе руки, and then Krishna completely protected her. и Кришна полностью защитил ее. So we have to take shelter of the holy name Поэтому нам нужно принять прибежище в святом имени. and have faith that Krishna will protect us. И иметь веру, что Кришна защитит нас. Otherwise, your children won't protect you at the time of death. Но иначе ваши дети, они не защитят вас в момент смерти. The Yamadutas come. Когда ямадуты Say, придут, wait a second, I got to take care of my children. вы им не скажете: ну, подождите, мне надо Can you come back позаботиться in о another детях. hour or two? Через часик-другой придите. Sorry. Нет, извините. Our only shelter is the holy name. Наше единственное прибежище — это святое имя. Yes. А можно ли во время вдоха повторять святое имя? То есть все слова должны быть вслух, либо можно вдыхать и повторять, в уме как бы продолжать повторять, чтобы непрерывно как бы внимательно. Можно ли во время вдоха повторять святое имя? Все слова должны быть вслух, либо можно во время вдоха часть повторять в уме? Can we repeat the holy name in our mind while we are inhaling, so that we do not interrupt the chanting? No, you'll suffocate. Не вы задохнетесь. No, don't. Try. First of all, try to become perfect in chanting externally. Вначале попытайтесь стать совершенным в повторении Start chanting in the mind. внешне, вслух, прежде чем переходить к повторению в уме. Yes. Long question. What's the question? He says, well, it's about chanting japa with others. When he says it's like a dilemma, he heard a saying, when you're chanting and others are hearing you, that's kirtan. So, but when he's chanting with others present, he says sometimes others' japa disturbs him, or his japa disturbs others. So, what to do about it? Go outside. В таком случае нужно выйти, если просто чья-то джапа беспокоит или ваша джапа беспокоит кого-то, нужно выйти, идти или пойти в другую часть комнаты, не повторять так громко, опять же, быть более внимательным. Кришна даст вам разум. Yes. Когда Матаджи повторяет сама и с преданными, да, то есть Матаджи, когда повторяет джапу, ей хочется плакать. А в чем вопрос? Что делать? What to do? She said, Mataji says when she's chanting japa alone or with devotees, she wants to cry. So what to do about it? Bring along tissues. Возьмите салфетки. Yes. Преданные повторяют с одним наушником в ухе, слушая Шрила Прабхупаду. Это помогает или нет? Devotees chant with one earpiece in one ear, listening to Srila Prabhupada. Does that help? Doesn't help Srila Prabhupada. Помогает это Шрила Прабхупаде? No, we should listen to ourselves chanting. Нам нужно на самом деле, Махарадж говорит, нет, слушать, как мы повторяем. We can listen to how attentively Srila Prabhupada is chanting. Ну, мы можем слушать, как внимательно Шрила Прабхупада повторяет. Srila Prabhupada wasn't listening to his spiritual master chanting.
Шрила Прабхупада, он не слушал, как его духовный учитель He повторяет. was serving his spiritual master by chanting nicely, Он attentively. служил своему духовному учителю, повторяя хорошо и очень внимательно. Srila Prabhupada is not going to chant our 16 rounds for us. Шрила Прабхупада, он не будет повторять наши 16 кругов за нас. We have to chant our own rounds. Нам нужно повторять наши круги самим. Not that we listen to 16 rounds of Prabhupada. Это не то, что мы повторяем 16 кругов, слушаем повторение 16 кругов Прабхупады. Someone asks you, how many rounds did you chant today? И вас кто-то спрашивает, а сколько кругов вы повторили? 0. А вы говорите, 0. But I listened to Prabhupada chant 16 rounds. Ну, я слушаю, как Шрила Прабхупада повторяет 16 кругов. No, we have to chant our own rounds. Он говорит, ну, нам нужно повторять свои круги. Yeah, but how can you listen to Prabhupada if you're supposed to listen to your own chanting? Ну да, то есть Махарадж говорит, это, ну, как если слушать даже во время джапы своей Прабхупаду, как вы можете слушать и Прабхупаду, и себя? Unless we listen to our own chanting, how are we going to improve it? Но если мы не будем слушать, как мы повторяем, как же мы будем улучшать свое повторение? Because we should make our chanting like Prabhupada's chanting. Ну, конечно, нам нужно сделать свое повторение таким же, So как у we Шрилы should hear Прабхупады. Prabhupada chanting, Поэтому нам нужно слушать, как Шрила Прабхупада and then we should do our повторяет, own chanting а затем повторять самим and try to chant like Srila Prabhupada's chanting. и стараться повторять, как Шрила Прабхупада. Don't raise your hand. Получается, что нельзя совместно повторять, если вот там, например, джапа Шрилы Прабхупады. Она тихонечко повторяет, Шрила Прабхупада тихонечко повторяет. Особенно если это касается семейных предков. Вот. И чтобы самому повторять в это время, чтобы быть в обществе преданных. Получается вопрос, что нельзя, так, уточняющий, что нельзя совместно, что тихонечко ставить Шрилу Прабхупаду и в это время, ну, особенно семейным преданным, повторять в это время. So he's clarifying. So it's unnecessary, not desirable to put Prabhupada's repeating mantra like quietly. He says especially for family devotees, so that they can chant japa and hear other devotees like hear Prabhupada. We're supposed to listen to our own self-chanting. Но опять же, да, мы должны слушать, как мы сами повторяем. Если мы себя слышим и слушаем во время повторения, и нам не мешает джапа Шрилы Прабхупады, но в то же самое время мы ее слышим, как будто в обществе преданных. Это нормально. То есть, если мы себя слышим и слушаем, но при этом нам не мешает повторение Шрилы Прабхупады, как будто мы в обществе преданных, это нормально. So he said, but what if we listen to ourselves attentively, and that Srila Prabhupada's repeating japa on the background is like we are chanting in the like with devotees, like when. It's all right, but we should listen to ourselves chanting. Ну да, ну как бы тогда нормально, но мы да должны слушать, как мы сами повторяем. Yes. Можно ли во время того, как мы повторяем, в уме настраиваться и вспоминать, как звучит джапа духовного учителя? Can we, when we are chanting, in our mind, meditate on how our spiritual master is chanting? No. Нет, нельзя. We should listen to ourselves chanting. Ну, нам нужно слушать, как мы сами повторяем. Or just listen to your spiritual master chanting. Либо слушать, как духовный учитель повторяет. But how can we do? We're not so qualified. We can do both at the same time. Но мы не настолько квалифицированы, чтобы делать и то, и другое одновременно. If your spiritual master is talking to you, если ваш духовный учитель говорит с вами, would you be chanting in your mind? Вы будете повторять джапу в уме? And he goes, "Did you hear what I say?" И он спрашивает вас, ну вы слышали, что я вам сказал? No, Guru Maharaj, I'm just chanting in my mind. Он говорит, нет, Гуру Махарадж, я повторяю тут у себя в уме. No, if he's chanting, if he's talking to you, you're supposed to listen. Если ваш духовный учитель говорит с вами, ну вам нужно слушать. And if he's not talking, you can chant. И если он не говорит, вы можете повторять. I mean, we can't even do one thing well. We're trying to do many things bad. Ну, мы не можем одно что-то сделать хорошо, и поэтому мы делаем много вещей плохо. Yes.
Насчет эмоций вопрос, настроение, смирение, как насчет него во время повторения джапы? You said about different emotions, but what about the feeling of humility? How should we experience it while chanting? Well, if we feel Krishna, we experience Krishna consciousness. Ну, у нас есть опыт сознания Кришны. We realize how great Krishna and his devotees are. Мы понимаем, представляем себе, насколько велик Кришна и его преданные. How wonderful they are. Как они замечательны. Then naturally we'll feel a little humble. И, естественно, мы будем чувствовать себя немного смиренными. One more question, Mataji. Еще один вопрос. Мадажи слышала, что чем быстрее джапа, тем более внимательная, что вот критерий 5 минут круг, и получается, она спрашивает, не правда ли это или нет. She heard that the quality, like when the japa is really attentive, it's fast. So she said that like one criteria number is like 5 minutes. So is that true or not? 5 minutes? No. Нет? Good japa is not necessarily fast. Ну, хорошая джапа, она не обязательно быстрая. At least it's attentive. Ну, она как минимум внимательная. So if you can chant 5 minutes attentively and do a round in 5 minutes, that's good. Ну, если вы можете 5 минут повторять внимательно, And это if it хорошо. takes 7 minutes, that's all right. Если 7 минут, Or тоже if it нормально. takes 10 minutes, it's all right. Если 10, тоже нормально. We should be attentive. Но нам нужно быть внимательными. Chaitanya Mahaprabhu wasn't noted for chanting fast japa. Ну, Чайтанья Махапрабху, никто не помнит, что он повторял быструю джапу. No one said, Chaitanya Mahaprabhu, I measured your round and it took you 7 minutes. Но никто не говорил, Чайтанья Махапрабху, мы засекли, сколько вы повторяете, и это занимает 7 минут. I think you have to improve. По-моему, вам нужно улучшаться. I think we're going to stop now. Thank you very much. Grantaraj Shimad. Мы остановимся. Japa ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande. Hare Krishna. Здравствуйте. The last couple of days we were talking about the different techniques of chanting japa. Последние пару дней мы обсуждали разные техники повторения джапы. Such as chanting clearly. Такие как повторять четко. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also trying to chant with some kind of feeling. А также пытаться повторять с каким-то чувством. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we should chant attention and feeling, and we should expect to be blissful. Поэтому нам следует повторять с внимательностью и с чувствами, и мы должны ожидать, что придет экстаз. Blissful. Блаженство. If we don't think we're going to be blissful, we probably won't be blissful. Если мы не думаем, что будет блаженство, то оно, скорее всего, и не придет. On the other hand, there may be so many techniques. Но, с другой стороны, существует и много еще разных техник. Bharajan Prabhu in his book called Japa, Бриджан Прабху в своей книге, называемой «Джапа», he was saying, try to chant one mantra at a time. он там пишет, пытайтесь повторять одну мантру за раз. Try to chant nicely one mantra. Пытайтесь повторять очень хорошо одну мантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then, of course, I was explaining we can divide the mantra into two and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and then stop twirling the bead and go Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Я также еще объяснял такую технику, что мы можем повторять первую часть мантры, при этом мы можем крутить четку, а вторую часть мантры уже не крутить. Today I'll talk about that it's just as important what to do, what we're doing when we're not chanting japa, as when we're chanting japa. И сегодня я расскажу о том, что также важно делать, когда мы не повторяем джапу. Prabhupada explains that our development of Krishna consciousness is just like putting an iron into a fire. Шри Прабхупада объясняет, что развитие нашего сознания Кришны сравнивается с тем, как вложить кусок металла в огонь. If you put an iron in the fire, Если вы вложите кусок металла в огонь, it gets hotter and hotter and hotter. он греется все больше и больше. And then eventually it becomes just like fire. Ну и затем он встает таким же, как огонь. But of course, if you put the iron in the fire and then you take it out of the fire, Ну, конечно же, если вы просто опускаете кусок железа в огонь, а потом его вынимаете, then if you put it in ice water, и потом вы его в ледяную воду окунаете, then it's very hard to get the iron very hot. ну, тогда становится очень сложно нагреть этот кусок железа. Similarly, Krishna consciousness is supposed to be moment to moment. Подобным же образом сознание Кришны, оно должно идти из момента в момент. As soon as we're in Krishna consciousness, we're in the fire. Как только мы в сознании Кришны, мы подобны тому, как мы в огне. And as soon as we forget Krishna consciousness, we're in the ice water. И как только мы забываем сознание Кришны, это как будто мы в ледяной воде. Machchita sarva duragani mat prasada tarishasi atatvatvam ahankaram nashoshasi vinangshasi. Machchita sarva duragani. If you become conscious of me, you'll pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. А если ты осознаешь меня, то ты преодолеваешь все препятствия обусловленной жизни по моей милости. If we become conscious of Krishna, all our problems are solved. Если мы стаем сознающими Кришну, то все проблемы нашей жизни оказываются разрешенными. Doesn't mean the problems of this body are solved. Означает ли это, что проблемы нашего тела разрешаются? Our problems are solved. Наши проблемы разрешаются. It's not possible to solve the bodily problems. Невозможно разрешить все проблемы тела. The only hope is to solve our problems, the soul's problem. Единственная надежда — это решить наши проблемы, And the проблемы души. soul only has one problem. А у души есть одна проблема. What's the problem of the soul? И какая же проблема души? No. What's that? Obliviousness and The only problem with the soul is that he's not conscious of Krishna. единственная проблема души, что она не сознает Кришну. If one becomes conscious of Krishna, then all the other problems are solved. Если личность начинает осознавать Кришну, то все остальные проблемы решаются. If, however, you act by false ego, not hearing me, then you'll be lost. Если же ты будешь действовать из ложного эго, не слушая меня, то тогда ты потеряешься. So, consciousness of Krishna Поэтому осознание Кришны means to do something. означает делать что-то. It's not a question of just consciousness. Это не просто вопрос сознания. We can't just become conscious of Krishna by willing to become conscious of Krishna. Мы можем стать сознающими Кришну, просто того желая. We have to do something that will help us become conscious of Krishna. То есть мы не можем, мы должны делать что-то, что поможет нам стать сознающими Кришну. Now, when we're chanting Hare Krishna, that's doing something. И вот когда мы повторяем Харе Кришна, вот в этот момент мы делаем что-то. What are we doing when we're chanting Hare Krishna? How many things are we doing? Что мы делаем, когда мы повторяем Харе How Кришна? many things are we supposed to be doing? Сколько вещей мы делаем, сколько вещей нам следует делать в этот момент? Raise your hands, otherwise we just get everyone calling out all the time. Yes.
Just hearing and You have to, chanting. yeah, I understand. But you have to. Слушание, повторение, воспевание. And what else? Что еще? Anything else? Что-нибудь еще? Yes. Внимательное памятование. Attentive remembrance. Yeah, we should also remember Krishna. Да, нам также следует помнить о Кришне. That's called Krishna consciousness. Это называется сознание Кришны. Imagine if you had a girlfriend or a boyfriend and you're always hearing about them. Представьте, что у вас есть парень или девушка, и вы постоянно слушаете о них. You were always talking about them, Вы всегда говорите о них, but you never remembered them. но вы никогда не помните о них. No, you have to also remember. Нет, но вам нужно еще и помнить. But it can't be forced. Но это нельзя сделать насильно. If Krishna and his name are not different, Если Кришна и его имя являются неотличными, the more we absorb our minds in Krishna's name, the more naturally Krishna will reveal himself to us. чем больше мы погружаем свой ум в имя Кришны, тем более естественно Кришна будет открываться нам. If we hear nicely, Если мы хорошо слушаем and we chant nicely. и хорошо повторяем, So how do we chant nicely? как же нам хорошо повторять? We were explaining how to chant with love, Мы объясняли, как повторять с любовью, attention, вниманием, feeling, чувством and service. и служением. Service to the holy name. Служением святому имени. We want Krishna to be happy. Мы хотим, чтобы Кришна был счастлив. We want to chant in such a way as that Krishna is pleased. Мы хотим повторять таким образом, чтобы Кришна был доволен. And Krishna is pleased if we follow his instructions and his representatives' instructions. И Кришна доволен, если мы следуем его наставлениям и наставлениям его представителей. So one of Krishna's devotees is named Lord Chaitanya Mahaprabhu. Один из преданных Кришны, его имя Господь Чайтанья Махапрабху, And he wanted us to serve the holy name. он хотел, чтобы мы служили святому имени, By chanting the holy name, повторяя святое имя. and what else? И что еще? How did Chaitanya Mahaprabhu want us to? Yes. Распространяли святое имя. Distributing the holy name. Yes, distribute the holy name. Да, распространять святое имя. Yari Deka Tari Kaha Krishna Upadesh Amara Agaya Gurahana Tara Adesh. Whoever we meet, we're supposed to be thinking about how to help that person or devotee somehow or another increase their awareness of Krishna. Кого бы мы ни встретили, мы должны думать, как сделать так, чтобы этот человек или этот преданный увеличил свое осознание Кришны. Is that what everyone here meditates on all the time? И это то, о чем здесь присутствующие медитируют постоянно. How many devotees here, whenever they meet anyone, they only meditate upon how can I help this devotee or person become more conscious of Krishna? Кто из присутствующих здесь так думает, что кого бы он ни встретил, какого-либо преданного или человека, что как помочь этому человеку стать более осознающим Кришну? How many think like that all the time? Кто думает так постоянно? Well, that's good. How many would like to think like that all the time? Это хорошо, а кто бы хотел так думать постоянно? So that's what we have to practice. И это то, что нам нужно практиковать. We have to meditate on what I can do to help many different classes of people become conscious of Krishna. Нам нужно медитировать на то, что я могу сделать, чтобы помочь различным категориям людей стать сознающими Кришну. Of course, we have our general methodology. Конечно же, у нас есть наша какая-то общая методология, We're supposed to work together to spread Krishna consciousness. и нам нужно работать вместе, сотрудничать, чтобы распространить сознание Кришны. If we cooperate together to spread Krishna consciousness, that means we're helping each other serve Krishna. Если мы будем сотрудничать вместе в распространении сознания Кришны, это значит, что мы помогаем друг другу служить Кришне. There are two instructions that Krishna gives twice in the Bhagavad Gita. Есть два наставления, которые Кришна повторяет дважды в Бхагавад-гите. What are the two instructions? Какие же эти два наставления? Yes. Предайся мне и всегда помни об этом.
Предайся мне и всегда помни обо мне. Surrender to me and always remember me. Close. Близко. No, there are two verses in Bhagavad Gita that Krishna repeats twice. И есть 2 стиха Бхагавад-гиты, которые Кришна повторяет дважды. Raise your hand. Поднимайте руку, пожалуйста, когда вы Okay, говорите. what's the first one? Какой первый? 934 and 1865. 9.34 и 18.65. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mamai vaishasi yuktaivam atmanam matparayanaha Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mamai vaishasi satyam te pratijani priyosime. Always think of me, Всегда думай обо мне. become my devotee, Стань моим преданным. worship me, Поклоняйся мне. and offer your homage to me. И предлагай мне поклоны. The result is you'll come to me without fail. И как результат, как итог, ты придешь ко мне без ошибки. I promise you this because you are my very dear friend. Я обещаю тебе это, потому что ты мой дорогой друг. So Krishna thought that was very important. И Кришна думал, что это очень важно. And therefore he repeated it twice in Bhagavad Gita. И поэтому он повторил это дважды в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita, which is the summary of around 10 billion verses from the Vedas. И Бхагавад-гита является заключением 10 миллиардов стихов из Вед. Krishna summarized all the Vedas in 700 verses. Кришна таким образом суммирует все Веды в этих стихах 17 тысяч. And therefore for Krishna to repeat a verse twice means that it's especially important. И если Кришна повторяет какой-то стих дважды, это означает, что это особенно важно. And what's the second verse he repeated twice? И какой же следующий из стих, который он повторяет дважды? Shreyan swadamo viguna paradharma swanusitat shre dharme nididam shreyak paradharmo bhayavaha. It is better to perform one's own prescribed duty, even imperfectly, than to perform someone else's duty. Что лучше исполнять свое задание, свою обязанность, даже несовершенно, чем исполнять чужие обязанности. Destruction in the course of performing one's own duty is better. Ошибка в исполнении своего собственного долга, это лучший результат, чем Because to follow someone else's duty is dangerous. чем нарушить чью-то другую обязанность, так как это более опасно. So our first business is to find out what our duty is. Поэтому нашей первой задачей является понять, какая наша обязанность является. So we have, of course, how do we know what our duty is? И как же узнать нам, каковы наши обязанности? How does anyone know what their duty is? Как личность может узнать, Yes. в чем является его обязанность? Varnashram dharma. Maybe in the future. Может быть, в будущем. We have some aspects of varna and ashram, Мы используем какие-то аспекты варны и ашрама. but yeah, to a certain extent, but it's not complete. До какой-то степени, но это не завершено. Obviously, if I'm a brahmachari, Очевидно, если я брамачари, my duty is not to make all the ladies happy. это не является моей задачей сделать всех женщин счастливыми. Or if I'm a grihastha, Или если я грехастха, my duty is not to bring my wife and children into the forest. это не моя задача привести свою жену и детей в лес. So we live off we wear barks of trees, И чтобы носить одежду из коры деревьев and we only eat the leaves that fall и to есть the ground. опавшие листья, которые лежат на земле. That may not be my duty as a Это, grihastha. скорее всего, не является моей обязанностью как грехастхи. So to a certain extent, we follow especially some of the ashram duties. До какой-то степени мы следуем, в особенности задачам ашрама. But Обязан. most of us are not Brahmins. We No. don't usually have a Brahminical duty. Но большинство из нас не является брамнами, потому что мы не имеем браманической обязанности. Is anyone here a king or a princess of a realm?
здесь кто-то является королем или принцессой какого-то королевства. Korova, king. Королем. Yeah, Korova. I don't think most of us aren't kings. Я не думаю, что большинство из нас короли. And anyone here taking care of cows А кто-то здесь заботится о коровах and farming the land? и возделывает землю. So we don't have a whole lot of vaishyas. Не так уж много у нас вайши. Anyone here a Sudra? Кто-нибудь здесь шудра? Well, Sudras need Vaishyas or Brahmins or Kshatriyas to guide them. На самом деле, шудрам нужны вайши, кшатри, браманы, чтобы те ими руководили. Shudras assist in the sacrifice. Шудры помогают в жертвоприношениях. So we're not quite qualified. We're not quite engaged with Shudras either. Но мы также, на самом деле, не заняты обязанностями шудры. Therefore, in this age, it would be very difficult to follow Varna ashram right now. Поэтому в этот век, на самом деле, трудно следовать правилам варнашрамы прямо сразу. So Prabhupada gives us duties for the Sankirtan movement. Поэтому Прабхупада дает обязанности движения Санкиртаны. In the verse, in the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, text number 35, I think it's 35. Prabhupada says, Krishna says, Etam Sushushitam Brahmam Tapatraya Chikitsitam Yad Ishvare Bhagavati Karma Brahmani Bhavitam. Стих Шримад Бхагаватам 1.5.35. Which, make sure I got quoted the right verse here. Chapter 1, text 5, Canto 1, chapter 5, text 30, let's try 32 first. 32. Да, 32. O Brahman Vyasadeva. О Брамана Вьясадева. It is decided by the learned Так заключено умными людьми, that the best remedial measure что лучшее средство, removing all troubles которое устраняет все неприятности and miseries, и страдания, is to dedicate one's activities посвятить все свои усилия to the service of the Supreme Lord, служению Верховному Господу, personality of Godhead, личности Бога, Shri Krishna. Шри Кришне. So we're supposed to engage our activities in Krishna service. Таким образом, нам нужно занять свою деятельность в служении Кришне. So Prabhupada writes, if one is a Brahmin, Прабхупада пишет, если личность является браманом, not quite Brahmin, if one has some intelligence, не совсем даже полностью браманом, если есть какой-то разум, one likes to hear and one likes to preach, если эта личность любит слушать и проповедовать, one likes to study, или любит учиться, then one should go and try to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Тогда такой личности нужно идти и пытаться убедить других людей, что Кришна является Верховной Личностью Бога. And don't try to convince everyone that I'm actually God. И не пытайтесь всех убедить, что вы являетесь Богом. See how much I know, I must be almost God. Смотрите, сколько я знаю, я должен быть как почти Бог. No, try to convince everyone that Krishna is God. Пытайтесь убедить всех окружающих, что Кришна является Богом. Krishna is he's the controller. Что Кришна является управляющим. He's the proprietor. Что Он является владыкой. He's the best friend of everyone. Что Он является лучшим другом всех. He's the enjoyer. Что Он наслаждающийся. And if one has some ability to manage, control things, если у кого-то есть какие-то способности управлять, контролировать вещи, organize things, организовывать что-либо, then organize things for the Sankirtan movement. Тогда организовывайте все для движения Санкиртаны.
Everyone has some resources. И если у кого-то есть какие-то ресурсы, Then engage them in the Sankirtan movement. то занимайте их в движении Санкиртана. Big way, small way. Большие проекты, маленькие. If we have a house, Если у нас есть дом, then put the deities in the house. то установите там божеств. Let Krishna be the center of the house. Пускай Кришна будет центром вашего дома. And then the family sits down morning and evening, and they chant Hare Krishna together. И затем семья садится утром и вечером, и они воспевают Харе Кришна вместе. They hear about Krishna together. Они слушают о Кришне вместе. They eat prasadam together. Они почитают прасад вместе. That way, the Krishna becomes the center of one's life. Таким образом, Кришна стает центром чьей-то жизни. That way, they're utilizing their resources, their organization ability, their intelligence, all in the service of Krishna. Таким образом, мы занимаем свои ресурсы, свои организационные способности и свой разум, все в служении Кришне. If we're not doing it for Krishna, Если мы не делаем это для then Кришны, we're in the same mentality as the mouse in the house. то тогда мы находимся в таком же умонастроении, как и мышь в доме. If there's a mouse in the house, Если мышь находится в доме, so the mouse is also organizing its resources, то эта мышь тоже организовывает свои ресурсы. making sure there is cheese, Она убеждается в том, что у нее есть достаточно сыра, making sure that they sit down morning and evening and eat cheese. и заботится о том, что она утром и вечером садится покушать сыр. They all appreciate the head mouse. И эти все остальные мыши, они уважают самую главную мышь. So they utilize their resources, their organization ability, they utilize their knowledge, Таким образом, они занимают свои ресурсы, организационные способности, свой разум, свои знания. all for eating, sleeping, mating, and defending. Все это для еды, сна, совокупления, обороны. So if we forget Krishna, Таким образом, если мы забываем Кришну, we're not utilizing the resources to glorify Krishna, и мы не используем доступные нам ресурсы, чтобы прославлять Кришну, then what's the difference between us and the mouse in our house? тогда в чем разница между нами и мышами в нашем доме? The difference is we have to pay the rent. Ну, разница в том, что нам нужно платить за ренту, The mouse is an uninvited guest. а мышь — это непрошенный гость. They have less anxiety than the owner of the house. И у мыши меньше беспокойств, чем у владельца дома. Better to be a mouse in the house. Так лучше же быть мышью в доме. No, we should try to see how we should utilize our resources to help others become conscious of Krishna. Ну, нет, на самом деле нам нужно пытаться понять, как мы можем использовать доступные нам ресурсы, чтобы сделать других людей сознающими Кришну. Distribute Krishna consciousness either in our house or outside the house. И распространять сознание Кришны либо в нашем доме, либо вне нашего дома. How can we become conscious of Krishna if we think, this is my wife, Как мы можем стать сознающими Кришну, если мы думаем, о, вот это моя жена, or this is my husband, или вот это мой муж, or these are my children? или вот это мои дети. If that's all we think, we Yes. must be in Maya. Если это все, о чем мы думаем, то, наверное, мы в майя. Of course, no one would get married usually unless they were somewhat in Maya. Ну, на самом деле, никто не выходит замуж, не женится, если не хотя бы немножко не является в майя. Prabhupada said that's the business of the householders. И Прабхупада говорит, это занятие домохозяев. They're in Maya. Они в майя. But we're not supposed to act in Maya. Но нам не нужно действовать в майя. We're supposed to act in Krishna consciousness. Нам нужно действовать в сознании Кришны. Otherwise, how can we get out of Maya? Иначе как же мы сможем выбраться из майя? So that getting out of Maya means I don't think it's just my wife or my husband. Поэтому, когда мы выбираемся из майя, мы так не думаем, что вот просто это мой муж или это моя жена. Obviously, we can't forget that. Конечно же, мы не можем забывать об этом. Srila Vyasadeva, Шила Висадева, Shukadeva Goswami. Шукадева Госвами. Well, we should say Shukadeva Goswami just left the womb of his mother. Вот Шукадева Госвами, он только покинул лоно своей матери, He was there for 16 years.
Он находился там внутри 16 лет, So his mother was getting a little nervous. и его мать начинала уже немного нервничать. Little late delivery. Как бы немножечко такое запоздалое рождение. So Vyasadeva said, what's the problem? Поэтому He asked Shukadeva Goswami, who was in the womb, what's the problem? Шива Вьясадева спросил Шукадеву Госвами, который находился в чреве, в чем проблема? He said, well, if I left the womb, I might fall into... He said, this is a very nice situation. I'm always in Brahman, in the womb. И Шукадева Госвами ответил, что на самом деле у меня очень хорошее положение, я нахожусь всегда в Брахмане, здесь вот в чреве. Not much distraction here. Тут немного отвлечений. But if I left the womb, I might fall into Maya. Если я покину чрево, я могу упасть в Майю. So his father said, well, no, I guarantee you, if you go out of the womb, you'll still be in Brahman consciousness. И тогда Шива Вьясадева сказал, нет, я гарантирую тебе, если ты выйдешь из чрева, ты будешь оставаться в сознании Брахмана. But Shukadeva Goswami said, no, I don't trust you. Но Шукадева Госвами сказал, о, нет, я тебе не доверяю. He said, you're a householder. Ты же домохозяин. You could say anything to get me out of this womb. Ты будешь говорить все, что угодно, чтобы достать меня из чрева. So who do you trust? Так кому же вы будете доверять? Well, maybe if Krishna came and told me. Ну вот, если Кришна придет и скажет мне. So Srila Vyasadeva went to Dwarka, told Krishna, my wife has a problem. И тогда Шива Вьясадева пошел в Двараку и сказал Кришне, ну вот, у моей жены есть проблема. She's been pregnant for 16 years. Она уже беременна 16 лет. And the child won't come out of the womb. И ребенок не хочет выходить из чрева. So she's feeling a little inconvenienced. И она себя чувствует не совсем комфортно. Couldn't you come and help? Ты можешь прийти помочь? So Krishna said, yes, I'll come and help. И Кришна сказал, конечно, я приду, помогу. So Krishna came to the Himalayas, И тогда Кришна пришел в Гималайи. told Shukadeva Goswami, don't worry about it. If you leave the womb, you won't fall into Maya. И сказал Шукадеве Госвами, ну, не волнуйся об этом, если ты покинешь чрево, ты не упадешь в Майю. So Shukadeva Goswami said, yes, so he left the womb. И тогда Шукадева Госвами сказал, окей, хорошо, и покинул чрево. And he appeared as a 16-year-old boy, И тут же явился как 16-летний мальчик, fast growing. который очень быстро рос. And he walked by, he immediately left to go to renounce everything. И он тут же ушел, оставил все. And he walked by some naked damsels И он прошел мимо одних голых девушек, who were bathing in the river. которые купались в реке. And none of them covered themselves Но ни одна из них даже не прикрыла себя, because they saw he was just like an innocent young boy. потому что они увидели, что он как абсолютно невинный маленький мальчик. But Vyasadeva was running after his son, Вьясадева, он бежал за своим сыном and he called out to him. и звал его. But when he came by the damsels, they all covered themselves immediately. Но когда он пробегал мимо этих девушек, то они немедленно покрыли себя. So Vyasadeva was a little surprised. И Вьясадева был немного удивлен. He said, I'm in Brahman realization. Он сказал, что я осознаю Брахман. I'm in the same level as my son. Я We're на both же- Krishna conscious. Я на таком же уровне, как мой сын, мы оба в сознании Кришны. But when my son passed by, none of you covered your bodies. Но когда мой сын проходил мимо, ни одна из вас не покрыла свои тела. But when I passed by, you all covered yourselves. Но когда я проходил, вы все закрылись. Why? Почему? So they said, well, your son, he's very innocent. И они сказали, на самом деле, твой сын, он очень невинен. He doesn't see any difference between men and women. Он не видит никакой разницы между мужчиной и женщиной. They said, you might be Brahman realized, Они сказали, ты, может быть, и реализовал Брахман, but you're also a householder. но ты также домохозяин. So you're supposed to discriminate between or differentiate between a man and a woman. Поэтому ты различаешь между мужчиной и женщиной. Otherwise, how can you be a householder? Иначе как же ты можешь быть домохозяином? Priyavrata Maharaj, Махараджа Прияврата. he was sitting on the Gandhamandana hill, Он сидел на холме Гандамандана,
And Narada Muni was preaching to him about renunciation. И Нарада Муни проповедовал ему об отречении. And he was willing to renounce everything and to become Krishna conscious. И он был готов отречься от всего, чтобы стать сознающим Кришну. But his father, Swayambhuva Manu, wanted to renounce the universe. Но его отец, Сваямбхува Ману, он хотел отречься, сложить в себя полномочия управляющего Вселенной. So he came with Brahma and Shiva and so many other Mahajans. И он пришел с Брамой, Шивой и другими Махаджанами And asked Priyavrata to renounce his renunciation и попросил Прияврату отречься от своего отречения and to become the head of the universe. и занять положение главы Вселенной. Eventually he agreed. И со временем Прияврата Махарадж согласился. And to be the leader of the universe, you have to get married. Но чтобы стать лидером Вселенной, нужно жениться. Because if you perform sacrifice, you need a wife. Потому что если вы совершаете жертвоприношение, вам нужна жена. And so he got married to a very attractive girl. И вот он женился на очень привлекательной девушке. And she served him very nicely. И она служила ему очень хорошо. She played her role, her part perfectly. Она играла свою роль идеальным образом. Because a woman is supposed to inspire the husband. Потому что жена должна вдохновлять мужа. So by her feminine gestures, и поэтому она своими женственными жестами, by her submission, своим подчинением, by her sweet words, своими приятными словами, she encouraged Priyavrata. Она вдохновляла Прияврату. And Priyavrata played the role of a husband. И Прияврата играл роль мужа. He didn't tell his wife. Он не говорил своей жене: Don't look at me like that. You're going to put me in Maya. Не смотри на меня так, ты ведешь меня в Майю. Sweet words. I don't believe a word you're saying. О, приятные слова, я не верю ни одному слову, что ты говоришь. I know what you want. Я знаю, чего ты хочешь. You want another sari, right? Ты хочешь еще одно сари, правильно? No, he played the part perfectly well. Нет, он играл свою роль также совершенным образом. But within his heart, he was always a self-realized soul. Но внутри, в своем сердце, он всегда был самореализованной Although душой. externally he played the part of a householder perfectly. Хотя внешне он играл роль домохозяина идеально. Within himself, he never forgot that he was Krishna's servant. Но внутри он никогда не забывал, что он является слугой Кришны. So externally, one might act in a certain way. Поэтому, внешне личность может действовать каким-то определенным образом, But within one's heart, one should do everything as a service to Krishna. но внутри в сердце следует делать все как служение Кришне. And in this case, not to forget that the husband's duty, primarily, besides maintaining the family, И в данном случае также помнить, что задачей мужа, первой задачей, кроме того, чтобы поддерживать семью, see that the family is advancing towards Krishna. что заботиться о том, чтобы семья продвигалась к Кришне. Again, very simply, sitting down morning and evening, chanting Hare Krishna. Опять же, просто садиться утром, вечером, воспевать Харе Кришна, Chanting, offering prasadam to the deities, предлагать прасад божествам, talking about Krishna, говорить о Кришне. and hopefully going on Harinam sometimes. И, может быть, ходить на Харинамы иногда, Distributing Prabhupada's books, распространять книги Прабхупады. and giving, hopefully, 50% of one's income to spreading Krishna consciousness. И, желательно тоже жертвовать 50% прибыли на распространение сознания Кришны. Or 40%, Или 40%, or 20%, или 20%, or 1%, или 1%. something to spread Krishna. Что-нибудь на распространение сознания Кришны. Then one will become conscious of Krishna. Тогда такая личность станет сознающей Кришну. Then one will be able to keep oneself in the fire of Krishna consciousness. Тогда такая личность может держать себя в огне сознания Кришны. Not that when I'm in the temple, I'm a devotee of Krishna. Это не так, что когда я в храме, я преданный Кришны, And then when I walk outside, two little horns come up.
Когда я выхожу, два маленьких рога пробиваются через голову. Now's the time to enjoy. Теперь настало время наслаждаться. No, we have to maintain our consciousness as Krishna's servants. Нет, нам нужно поддерживать свое сознание как слуг Кришны. And if we do that, one is guaranteed that one will go back to the spiritual world. И если мы будем так делать, то тогда есть гарантия, что мы вернемся в духовный мир. So I'll stop there. Any questions? Спасибо. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Так, да. Вопрос. В 12 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что нужно о нем все время думать. Но он говорит, что если человек не может думать о нем, тогда он должен заниматься регулирующими принципами бхакти-йоги, садханой. И возникает вопрос, то есть человек, который занимается садханой, с одной стороны, он не может полностью думать о Кришне, а с другой стороны, ему нельзя думать ни о чем другом. Потому что что-то другое, это уже будет погружение в майю. Вот как объяснить? С одной стороны, он не может думать постоянно, с другой стороны, он не должен ни о чем другом думать. А вопрос все слышали? Повторить. Okay, I heard it too, but I don't understand. Не понимаю. So, давайте по частям. Значит, 12, in the 12th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that you should think about me, but if you cannot think about me, you should perform sadhana. А что дальше, если садхана после этого? Если он занимается садханой, он должен думать о Кришне всегда. Но с другой стороны, он говорит, Кришна, он не может думать о нем всегда. So this is like a dilemma. So Krishna, Prabhu is asking, so if a person does sadhana, he should think about Krishna. But at the same time, Krishna is saying, if you cannot always think about me, you should do sadhana. No. Maeva manadatsva mayi buddhi niveshaya. Iva shashishya mameva ato orvamana samshaya. Just fix your mind upon me. Просто сконцентрируй свой ум на мне. Are you doing sadhana? Вы занимаетесь садханой? Are you doing sadhana? Have you fixed your mind upon Krishna? Сейчас. Вопрос, а вы сосредоточили свой ум на Кришне? Do you always remember Krishna? No, not wholly, not totally. Do you engage all your intelligence in Krishna's service? Вы занимаете весь свой разум в служении Кришне? So, therefore, Krishna says, Atachitam samadatum mayi stiram abhyasena yogena tato mami shantum dhananja. If you can't do that, then follow the practice of sadhana and try to develop the desire to do that. Поэтому Кришна говорит, если ты не можешь так делать постоянно, то следуй практике садханы и пытайся развить желание всегда так делать. Но говорится, что в садхане нужно тоже все время думать о Кришне, не отвлекаться. But it is said that in while performing sadhana, you should always think about Krishna without. But can you do that? Но можете ли вы это делать? Вот в том-то дело, что нет. Тогда получается... So he can't. So then you have to practice. Ну, просто нужно практиковаться, And one day you'll come to the пытаться. platform of doing it. И тогда в какой-то день вы If you достигнете. develop the desire to do it. Вы выйдете на эту платформу, когда вы сможете это делать, когда у вас вы разовьете в себе желание так If we делать. follow Krishna's instructions, then we'll learn how Krishna dadami buddhi yogam tam. Krishna will give us more and more intelligence. Если мы будем следовать наставлениям Кришны, тогда Кришна говорит, «Дадами будхи йогам там», то Он даст нам нужный разум. And when Krishna gives us enough intelligence, then we'll be able to utilize all our intelligence in Krishna's service. И когда Кришна даст нам достаточно разума, то мы сможем использовать весь наш разум в сознании Кришны, в служении Кришне. Да. Okay? Хари Кришна, скажите, с одной стороны говорят, что материальный мир — это тюрьма или место страданий, что от них невозможно избавиться, от проблем, от страданий. С другой стороны говорят, что Кришна единственный наслаждающийся. У меня возник вопрос, чем он наслаждается? Этими страданиями или чем? Вопрос повторите или слышали все?
From one side, it is said that this material world is like a prison house, that it is full of miseries. And from other side, it said that Krishna is enjoyer. So Mataji is asking, what is Krishna enjoying? He's enjoying watching us be prisoners. Да, он наслаждается, смотря как мы тут страдаем, что мы в тюрьме. Just like the father, it says in the Bhagavatam. В Бхагаватам говорится, что так же, как отец, he hands over his son or daughter to a chastising agent. Он передает своего сына или дочь личности, которая будет наказывать So that the его. chastising agent can train the son or daughter to be a good person. И эта личность, она тренирует этого сына или дочь, чтобы она стала хорошим человеком. So the material world is a training place. It's a school. Поэтому материальный мир — это такая тренировочная площадка, это школа. And there's a lot of rebellious pupils here. И здесь очень много бунтарей, учеников, которые занимают бунтарское положение. И поэтому материальная природа, она наказывает. So they can become model students. Но мы можем стать примерными учениками And take up the role of a Krishna conscious student. и принять на себя эту роль сознающих Кришну учеников. So as much as we take up the role of being Krishna's student, И насколько мы принимаем на себя эту роль учеников Кришны, then there's no need to chastise the student. и тогда отпадает потребность наказывать таких учеников. But if we don't become Krishna students, Но если мы не стаем учениками Кришны, then Maya will beat us. Why are you not Krishna's servant? тогда Майя будет бить нас. Почему ты не You не must слуга become Кришны? Krishna's servant. Ты должен стать слугой Кришны. So that's the role of Maya. That's the role of the material world. Такова роль Майи, такова роль материального мира. To chastise us if we're not Krishna's servants. Наказывать нас, если мы не заняты в служении Кришне. And as soon as we become Krishna's servant, then Maya ceases. Ну, как только мы стаем слугами Кришны, то Майя прекращает. So, what is Krishna enjoying? He's enjoying us making progress towards the spiritual world. Он наслаждается тем, что мы продвигаемся и к духовному миру. So when we are advancing towards spiritual world, he is enjoying. He's happy. Oh, well, Krishna, his enjoyment is spiritual. Но он счастлив, его наслаждение, оно духовно. He enjoys the love of his devotees. Он наслаждается любовью своих преданных. It's unlimited pleasure. И это бесконечное наслаждение. And here in the material world, he may be the enjoyer, but he enjoys the purpose of the material world to help bring his children back to the spiritual kingdom. И здесь, в материальном мире, его роль наслаждающегося заключается в том, что он наслаждается этой целью материального мира, которая предназначена для того, чтобы привести его детей в духовный мир. Но что касается каких-то вещей, которые происходят в материальном мире, действий, Кришна отречен от этого, отстранен. Он не принимает участие в деятельности материального мира. Он просто свидетель здесь. Yes. Какие наши усилия в том, чтобы внимательно повторять? Какие наши усилия в том, чтобы внимательно повторять мантру? What is our endeavor to chant mantra attentively? What is our endeavor? How can we усилия? What are our efforts? What is our effort to chant? Chant and listen. Повторять и слушать. Chant to Lord Krishna, to Shrimati Radharani, and listen. Повторять направленно, чтобы это было Господу Кришне, к Шримати Радхарани, и слушать. Doesn't have to be any more complicated. Не нужно тут больше ничего усложнять. Yes.
Вопрос в том, что вчера Махарадж говорил, что нужно слушать тоже вот внимательно, как мы повторяем, и как это происходит, что от нашего, это мы должны слушать, чтобы прислушиваться к своему произношению, настроению, либо же просто от такого внимательного слушания автоматически будет происходить прогресс. So in this chanting, when we are hearing ourselves, how does it happen? Does it happen? Should we listen to ourselves like the form, that how we are saying, like always be attentive of that, or if we just listen to ourselves attentively, the process happens automatically. That we have to hear ourselves chanting sincerely. Нужно слушать свое повторение искренне, как мы искренне повторяем. So we listen to ourselves and try to think, use our intelligence, pray to Krishna, how can I chant even better? То есть мы слушаем свое повторение и используем свой разум, мы задаем вопрос, как я могу повторять еще лучше? Because Krishna will also reciprocate. И, конечно же, Кришна будет отвечать according to how we're chanting. В зависимости от того, как мы повторяем. So we should chant, try to chant, and then when we discover how Krishna reciprocates, и мы должны повторять, пытаться повторять, и когда мы обнаружим, как Кришна отвечает нам, then he'll encourage us to chant in that particular way. То тогда Он уже нам подскажет и направит нас, как повторять каким-то определенным образом уже. And out of all the qualities, what does Krishna want? И из всех качеств, какое Кришне больше всего нужно? What's the one quality that Krishna wants that inspires him to reveal himself? Какое же одно качество, которое Кришна хочет, которое вдохновляет его появиться? Да. Devotion, преданность. Yes, love, да, bhakti. Любовь. So we should try to hear ourselves chanting sincerely. Поэтому нам нужно стараться слушать свое повторение искренне. The quality of loving service. After all, Srimati Radharani Krishna, they're eternally engaged in loving service. Это качество любовного служения, так или иначе, мы знаем, что Шримати Радхарани и Кришна, они всегда заняты в любовном служении. And therefore, we want to associate with them. We also have to be in the mood of love. И если мы хотим соприкасаться с ними, мы также должны быть в этом настроении любви. And we don't know what love is. Если мы не знаем, что такое любовь, at least it should be enthusiastic. Тогда, по крайней мере, мы должны быть энтузиастичными. If we don't know what enthusiasm is, если мы не знаем, что такое энтузиазм, then at least it should be with care and attention. Тогда нужно делать просто очень внимательно и с заботой. And if we don't know what that is, если мы не знаем даже, что это, то тогда, как минимум, мы должны повторять просто 16 кругов. И в надежде, что когда-нибудь мы узнаем об этих вещах. Yes. Finish at 12. 12? Yeah. Okay. Just one more question. Еще последний вопрос. Получается, что Шукадева Госвами изначально был освобожденной личностью, да, что это попугай Шримати Радхарани. И тогда вот вопрос, а по какой причине он принял рождение? Вопрос повторите или слышали? The question is that Mataji asks that Shukadeva Goswami, as he was in the womb for 16 years, so that means that the air turns, they were not pushing him out, so that means he was already the self-realized soul. So why did he appear in the material world? What was the reason? He could speak the Bhagavatam. Об этом говорится в Бхагаватам. Why else would he appear? Чтобы рассказать Бхагаватам. Зачем же еще ему рождаться? It's followed by Krishna's arrangements. Это все организовано Кришной. Krishna sometimes sends his devotees here. Кришна иногда посылает своих преданных сюда, чтобы проповедовать сознание Кришны. Иначе, как же мы станем сознающими Кришну? So,
Why didn't he want to leave the womb so the story gets more interesting? He didn't want to leave because he thought he'd fall into Maya. Но не хотел выходить, потому что он думал, что он упадет в Майю. There's so many distractions. Что в внешнем мире столько разных отвлечений. Do you ever get distracted Вы иногда отвлекаетесь from Krishna consciousness? от сознания Кришны. She said, it's good that I sometimes get attracted with Krishna consciousness. That's good. Это хорошо. Grandhara Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande. Haribol. Здравствуйте. We've been talking about how to chant better japa. Мы обсуждали, как повторять лучше джапу. Japa may always be a challenge until we become pure devotees. Джапа всегда будет таким вызовом, пока мы не станем чистыми преданными. But chanting offenseless japa is the most important, one of the most important principles in our Hare Krishna movement. Но повторение джапы без оскорбления является одним из самых важных или самым важным принципом в нашем движении сознания Кришны. In that regard, we shouldn't chant while we're driving. В этом отношении нам не стоит повторять, когда мы водим машину, Especially with japa beats. а в особенности с мешочком для четок. Or any other activity where we can't either chant japa very well, we can't do the activity well. Либо любое другое действие, во время которого мы не можем и одновременно и лучше хорошо повторять джапу и делать это действие. Because chanting and driving is like drinking and driving. И, конечно же, повторение мантры во время вождения машины — это то же самое, что вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. We might kill ourselves and we might kill everyone else. Мы можем убить себя и убить других. Because we might go back to Godhead. Конечно же, мы можем уйти домой к Богу. But we don't know where everyone else is going. Но мы не знаем, куда другие уйдут. Also, generally, we never saw any of our acharyas chant with clickers. И также, как общее правило, мы можем также сказать, что мы никогда не видели, что кто-либо из наших ачарьев повторялся счетчиками электронными. Нету ни одной фотографии Прабхупады с электронным счетчиком. So one of the reasons why we have beads is that Tulsi is a pure devotee. Одна из причин, по которой у нас есть четки, это Туласи, она чистая преданная. So when we're chanting japa, we're actually touching the body of a pure devotee if we have Tulsi beads. Когда мы повторяем джапу, мы прикасаемся к телу чистой преданной, если у нас четки из Туласи. So let's begin by we can all chant one round together. Давайте начнем с повторения одного круга вместе. Ready? Everyone have japa beads. У всех есть мешочки для четок. Yes. I'll start. On your mark, get set. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You done? You have a problem. We all have problems. У всех у нас есть проблема. Yes. Можно задать вопрос. Чем более внимательно я воспеваю, тем больше я забываю бусинки передвигать. Просто застынут пальцы на бусах, и я себе повторяю и забываю. И счетчик забываю. The more attentive she chants, the more she forgets about skipping, going from one beat to another, and moving the counter. She forgets to go from one beat to another. She forgets to go from one beat when to she chants very attentively. She says, as more attentive she goes, the highest chance she forgets to move from one beat to another. Well, I guess you'll chant more rounds that way. Тогда больше кругов таким образом читаете.
may take you a little while to chant your rounds, Может занять у вас больше времени досчитать свои круги. but at least you'll be attentive. Ну, как минимум, вы будете внимательны. But try, if you're attentive, you should remember to go from one beat to the next. Но на самом деле, если вы внимательны, вы должны помнить, что нужно переходить от одной бусины к другой. Just have to practice. Это просто дело практики. How was everyone's round? It was a good round. Как How many ваш like chanting the round? Как ваш круг? Это был хороший круг. Кому понравилось? Good. Probably, first of all, we have to pay attention. Ну, в первую очередь мы должны быть внимательными. Srila Prabhupada writes in the Krishna book Шрила Прабхупада пишет в Кришна-буке, that the art of Krishna consciousness что искусство сознания Кришны is the art of focusing one's attention — это искусство сосредоточения своего внимания and then giving one's love to Krishna. и передачи своей любви Кришне. So attentive chanting, and at the same time be in a mood to be receptive to feel Krishna's presence. Внимательное повторение является также находиться в настроении восприятия присутствия Кришны. We have to be in order to experience Krishna's presence, we have to be in the Vaikuntha added mood. Для того, чтобы почувствовать присутствие Кришны, нам нужно быть в настроении Вайкунтхи. Because Krishna and Krishna's names are non-different. Потому что Кришна и его имена, они не отличны друг от друга. And they in the word Krishna, Hare Krishna is Krishna's names, his forms, his qualities, his associates, his pastimes. И в этом слове Харе Кришна присутствуют имена Кришны, его качества, его спутники, его игры. And they're all of the nature of transcendental bliss. И природа трансцендентного блаженства. Cheto darpanam arjunam, bhava mahadavagni nirvapanam, shreya kairava chandrika vitarnam, vidya varu jivanam, anandam buddhi vardhanam. It's supposed to be an ocean of transcendental happiness. Таким образом, это должно наполняться океаном трансцендентного блаженства. So we have to be prepared to dive into the ocean. И мы должны быть готовы нырнуть в этот океан. Not just put our little toe in the ocean, see what the water is like. Не просто опустить палец ноги в океан, чтобы попробовать, какая температура воды. Put a little toe. No. Too attentive. Слишком внимательно. No, we have to be in the mood, not only Hare Krishna, calling out to Srimati Radharani and Krishna, but to engage in their loving service. Харе Кришна, мы не просто взываем к Шримати Радхарани Кришне, но также занимаемся любовным преданным служением. We can't be necessarily in the mood of, my dear Lord, oh, the energy of the Lord, I have so many problems. Мы можем быть в таком настроении, что, о, мой дорогой Господь, энергии Бога, у меня есть столько проблем. When Srila Prabhupada is traveling in India, Когда Шрила Прабхупада путешествовал по Индии, he was on a train with his sannyas disciples. он ехал на поезде как-то со своими учениками саньяси. And some Indian gentleman wanted to come onto Prabhupada's car И один индийский джентльмен захотел зайти в купе Прабхупады, to ask for blessings. чтобы попросить благословения. Ashirvad. Ашвабад. Ashirvad. What's that? So, they were trying to catch Prabhupada's eyes. Они пытались поймать взгляд Прабхупады. The etiquette in India is if you catch the person's eyes, then they're obliged to speak to you. Этикет в Индии таков, что если вы ловите чей-то взгляд, то эта личность, она уже и приходится с вами говорить. So they caught Prabhupada's eyes. И они поймали взгляд Said, Прабхупады. come on, Прабхупада сказал: заходите. what can we do for you? Что мы можем для вас сделать? Swamiji, please give us your ashirvad, И они сказали: Свамиджи, пожалуйста, дайте свои ашвабад, your blessings. свои благословения. So Prabhupada said, blessings? Прабхупада What are сказал: those blessings? благословения? И какие же благословения вам нужны?
So they were struck. No one had ever asked them for what kind of blessings. И они были немного в замешательстве, никто их не спрашивал такого, какие благословения. Usually the sadhu raises his hands and waves it. Обычно саду поднимает руку, он ею машет. Blessings. Говорит, благословляю. All your desires be fulfilled. Пусть все твои желания исполнятся. So one man said, Swamiji, I have this ingrown toenail, it hurts. Один джентльмен сказал, Свамиджи, у меня тут вросший ноготь, и он болит. Another says, I have this daughter, it's very hard getting her married. А другой говорит, ну вот у меня есть дочь, и очень сложно выдать ее замуж. So Prabhupada said, well, and then he pointed to his sannyas disciples. И тогда Прабхупад сказал, ну что ж, и показал на своих учеников саньяси, To their saffron cloth, на их шафрановые одежды, and said, this is my blessings. и сказал, это мои благословения. And then they said, Swamiji, I think it's a little late. I think we'll have to come back later for your blessings. И эти джентльмены сказали, ой, Свамиджи, это, наверное, у нас нет времени уже, мы зайдем позже за вашими благословениями. Nice having your darshan. Excuse me, I think we have to go. Да, спасибо за ваш даршан, извините, но нам нужно идти. И убежали. So what do we have to think about? What are we chanting for? What do we expect? Нам нужно задуматься, для чего мы повторяем, чего мы ожидаем. Well, first thing we should expect is that we should know who we're chanting to. Первое, что нам следует ожидать, это понимание, для кого мы повторяем. Sometimes I can chant a whole round and not even be aware I'm chanting to Lord Krishna and to Srimati Radharani. Иногда я могу прочитать круг и даже во время этого круга ни разу не вспомнить, что я повторяю для Господа Кришны и Шримати Радхарани. First revelation is, yes, I'm chanting to Krishna, to Lord Krishna, I'm chanting to Srimati Radharani. Вначале приходит осознание, что вот я повторяю для Кришны, я повторяю для Шримати Радхарани. The next is to actually try to become conscious of И them. следующий этап — это на самом деле стать сознающими их. So we can get mechanical very easily. Потому что мы можем стать механичными так просто. Isn't that right? Разве не так? Anyone ever chant mechanically? Кто-то когда-нибудь воспевал механически? You know, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Ram, Hare Ram. So the aim of chanting 16 rounds is not just to chant 16 rounds. И потому цель повторения 16 кругов — это не просто повторить 16 кругов. It's to become conscious of Krishna. Цель — стать сознающим Кришну. And how will we know when we're conscious of Krishna? И как же мы знаем, что мы сознаем Кришну? How do we know when we're conscious of Krishna? Как мы знаем, что мы сознаем Кришну? Can anyone say? Raise your hands. Поднимите руку. Кто-нибудь может сказать? Yes. По ощущениям, что он здесь рядом. Just by feeling that he's right beside us. Well, that would be very nice. Ну да, это было бы неплохо. That's good. Yes. Хорошо. Мы помним о них и понимаем связь с ними. Как связана наша деятельность, наши действия с ними. We remember them and we remember how our actions are connected to them. Okay. Anything else? Хорошо, еще? Yes. Да. Мы видим связь всех с Кришной. Мы видим связь всех с Кришной. We see that everyone is connected to Krishna. Well, that would be rather, that's nice.
Ну, это хорошо, конечно. But when we're chanting japa, I don't know about. We see everyone joined to Krishna, but anyhow, it's all right. That would be certainly a realization. Ну, мы не видим так, что все связаны с Кришной. Ну, конечно, это хорошая реализация, если это When we're есть. chanting japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's the first thing we should notice? Когда мы повторяем джапу, что самое первое, на что стоит нам обратить внимание? Yes. Да. Что не хочется заканчивать, прекращать повторять. We don't want to stop the chanting. Well, that would be very nice. О, это было бы очень хорошо. Yes. Мы чувствуем любовь к Кришне. We feel love for Krishna. Well, that's nice. Это хорошо. Yes. We're attentive. Well, that would be very good too. Это бы тоже было бы хорошо. First thing I notice is that when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do you want to say something? Что хотите сказать? Становится горячо в области груди, и хочется дальше повторять. It becomes hot in the chest, and he wants to repeat more. Yes, we want to repeat it more. Да, хочется больше повторять. That's good. Хорошо. Because without, yes. Входишь в транс. You get into trance. Trance. Well, that would be very nice. Да, это было бы неплохо. Yes, Mataji. You repeat every word very clearly. Good. Okay. Мы видим, что имя Кришна и сам Кришна тождественны. Now we see that the name, Krishna's name and Krishna, they are equal. That's very advanced. Это вообще отлично. Well, generally, but at least when I chant, first thing I recognize is that you can keep on chanting. It's not like chanting water. It's actually, it's fresh. Nitya Nava Yavana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try to chant this. One round of water. Первое, что я замечаю, это то, что я могу продолжать повторять, и это имя всегда... Имя всегда остается свежим. Это, например, вода. Я не могу повторять так долго. Попробуйте повторить один круг. Вода. But we can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And it's ever fresh. Мы можем повторять все то имя, и оно остается всегда свежим. But we have to pay attention. Но нам нужно быть внимательными. Now I'll recite a verse that I usually recite from the Krishna book. Я прочитаю стих из Кришна Бука. And everyone can try and listen. И все могут попытаться послушать. And see if we can actually try to visualize the verse. И попробовать представить этот стих. From the 35th chapter of the Krishna book. Из 35 главы Кришна Бук. Maybe I'll repeat it more than once. Может быть, я повторю это более чем один раз. And then we can see how much we can think about it. И мы посмотрим, как мы можем погрузиться в думание об этом. This is Gopi's feelings of separation. Называется «Гопи чувствуют разлуку». When Krishna was seen walking in the bank of the Jamuna, he was seen nicely decorated with tilak on his forehead. And he was decorated with tulsi leaves and forest flowers. His body was smeared with the pulp of sandalwood and tulsi leaves. When Krishna began to play upon his flute, the bumblebees became mad after the treasure and the sweetness of the atmosphere.
And being pleased by the humming sound of the bees, Krishna began to play upon his flute. And the combined sounds became so sweet to hear that the aquatic birds, like the ducks, the cranes, and the swans, stopped swimming and flying, and they close their eyes and enter into a trance in meditation in worship of Krishna. Which part of the chapter is this? You have it in your book? Yeah, 35, but which 35. It's in the middle. What does it start from? When Krishna was seen walking on the bank of the Jamuna, he was Kagda. Когда Кришна гулял по берегу Ямуны, на его лице можно было видеть красивый знак Тилака. На нем были гирлянды из лесных цветов. Его тело было умащено сандалом и украшено листьями туласи, аромат которых пьянил летающих вокруг пчел. Когда Кришна играл на флейте, ее звуки сливались с радостным жужжанием пчел и были столь чарующими, что приводили в оцепенение речных птиц, журавлей, лебедей и уток. Те замирали и не могли больше ни плавать, ни летать. Закрыв глаза, они впадали в транс и, медитируя, почитали Господа Кришну. So let's repeat it slowly again, and you have your live on. When Krishna was seen walking on the bank of the Jamuna, когда Кришна гулял по берегу Ямуны, he was nicely decorated with tilak on his forehead. На его лице можно было видеть красивый знак Тилака. He was garlanded with different types of forest flowers and tulsi leaves. На нем были гирлянды из лесных цветов. His body was smeared with the pulp of sandalwood and tulsi leaves. Его тело было умащено сандалом и украшено листьями туласи. The bumblebees became mad after the treasure and the sweetness of the atmosphere. Аромат которых пьянил летающих вокруг пчел. Is that right? Yeah. And being pleased by the humming sound of the bees, когда Кришна играл на флейте, ее звуки сливались с радостным жужжанием пчел. And the combined sounds became so sweet to hear. Ее звуки сливались с радостным жужжанием пчел и были столь чарующими, that the aquatic birds, like the ducks, the cranes, and the swans, что приводили в оцепенение речных птиц, журавлей, лебедей и уток. Stopped swimming and flying. Те замирали и не могли больше ни плавать, ни летать. And became stunned. И приходили в оцепенение. They closed their eyes. Закрыв глаза, and enter into a trance. Они впадали в транс. In meditation on Krishna. И медитируя, почитали Господа Кришну. So first we have a picture. Everyone try to make a picture in their mind. То есть вот вначале мы можем постараться представить себе картину в нашем уме. Everyone can visualize Krishna. Каждый может визуализировать Кришну. Krishna has a flute. Кришна есть флейта. He's blackish. Он темного цвета. He has yellow clothes on, dhoti on. На нем желтые одежды, желтая доти. He has blooming eyes like lotus petals. Его глаза, как распустившиеся цветы лотоса. He has a peacock feather. У него павлинье перо. And he's walking on the bank of the Jamuna. И он идет по берегу Ямуны. And he's garlanded with tulsi. His body is smeared with tulsi leaves and with sandalwood paste. И на его теле намазана паста из туласи и сандала. And he's garlanded with different kinds of forest flowers. И на нем гирлянды из различных видов лесных цветов. Some of them are blue. Некоторые из них голубые. Some of them are pink. Некоторые из них розовые. Some of them are red. Некоторые из них красные. Some of them are white. Некоторые из них белые. And there's bumblebees. И также там присутствуют шмели. So hear the sound of the bumblebees. Можно попытаться услышать звук шмелей. They're becoming mad after the treasure and the sweetness of the whole atmosphere.
Они сходят с ума по чарующему моменту и по сладости чарующему моменту. The smell of Krishna's garlands. Аромат гирлянд Кришны. The smell of Krishna's body. Аромат тела Кришны. Which is like musk. Подобный мускусу. And like sandalwood pulp. И сандаловой пасте. And aguru. И цветов гуру. And the bumblebees are becoming crazy, mad after all the sweetness of the garland in Krishna's body. И эти шмели, они сходят с ума по сладости этой гирлянды и тела Кришны. And they're just not humming, but they're humming in ecstasy. И они не просто жужжат в экстазе. And then Krishna is becoming very pleased by listening to the bees hum in ecstasy. И Кришна стает очень довольным, слушая, как эти пчелы жужжат в экстазе. So he begins to accompany the bees on his flute. И он начинает аккомпанировать этим пчелам на своей флейте. And the combined sounds is so beautiful. И получающийся звук таким прекрасным. That on the bank of the Jamuna there is cranes, there is ducks, there is swans. И на берегу Ямуны там также есть журавли, лебеди, утки. Some of them are flying, some of them are swimming. Некоторые из них летают, некоторые плавают. But they're all become stunned. Но в какой-то момент все из них замирают. And they're stopping swimming and flying. И они перестают плавать и летать. And now they're closing their eyes. И они закрывают свои глаза в этот момент. And meditating on Krishna. И начинают медитировать на Кришну. So, if we meditate like that, then we can see how nice it is to think about Krishna. Если мы будем так медитировать, мы можем понять, как прекрасно медитировать на Кришну. How many like that passage from the Krishna book? Кому понравился этот отрывок из Кришна-бука? So similarly, when we chant, we should be in that Vrindavan mood. Подобным образом, когда мы воспеваем, нам нужно находиться в этом настроении Вриндавана. If we just chant Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram. We're not exactly like the bumblebees. Если мы будем так воспевать, то это не похоже на этих шмелей. Nor the cranes, the ducks, or the swans. Также на журавлей, уток и лебедей. So we have to chant as if we were in Vrindavan. Нам нужно повторять, как будто мы во Вриндаване. With Radha and Krishna. С Радой и Кришной. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. And then we should feel like we're in this spiritual atmosphere. Мы должны ощущать, что мы в этой духовной атмосфере. Then we'll want to chant more. Тогда нам будет хотеться больше повторять. If we hear ourselves chanting inattentively, но если мы будем слышать как свое повторение невнимательно, then the mind will say, well, why are you chanting? То он будет говорить, так зачем ты повторяешь? You don't like it. Тебе же это не нравится. You're struggling. Ты борешься. Why don't you just stop? Почему бы тебе просто не перестать? Do something more important. Сделай что-нибудь более важное. Then we won't want to, if we listen to ourselves and we're not enthusiastic. Если мы слушаем себя и мы не энтузиастичны, if we don't like the way we're chanting, если нам не нравится, как мы повторяем, then what is the hope? То в чем надежда? We don't like the way we're chanting. How can we like anyone else's chanting? Нам не нравится, как мы сами повторяем. Как нам может понравиться повторение других? If we don't like the sound vibration of Hare Krishna, what does that mean? Если нам не нравится звуковая вибрация Харе Кришна, что это означает? It means we don't like Krishna. То, что нам не нравится Кришна. We have to change our relationship with Krishna. Нам нужно изменить свое отношение к Кришне. And if we're liking chanting Hare Krishna, it means we like Krishna. Но если нам нравится повторять Харе Кришна, это означает, что нам нравится Кришна.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We should feel like there's some taste. Нам нужно чувствовать, что присутствует какой-то вкус. We should have some feeling of like there's some taste in our mouth. Нам нужно ощущать, что в нашем рту на самом деле есть какой-то вкус. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. We have 4 minutes. What's that? 4 minutes. 4 minutes. Okay, we'll use it wisely. What time does the next class start? It's 12:30. What's that? Yeah, but they asked to leave at 12 somehow or other. Why? I don't know. I'm just passing the message. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions? Вопросы? Yes, Madhuji. У Матаджи есть медитация такая, о которой говорит Махарадж, но на каком-то этапе начинаются слезы, и очень сложно успокоиться. Матаджи says that she meditates like you say, and then she experiences tears, and it's hard then for her to calm down, to continue chanting. Well, we shouldn't meditate like that when we're chanting. Но нам не нужно так медитировать, когда мы воспеваем. One time I wrote to Srila Prabhupada, should I remember Krishna's pastimes when I'm chanting Hare Krishna? Однажды я написал Шриле Прабхупаде, что следует ли мне помнить, вспоминать игры Кришны во время воспевания. And Srila Prabhupada wrote me back, he said no. И Шрила Прабхупада написал мне обратно, и ответ был нет. He said we should simply chant and hear. Нам просто нужно воспевать и слушать. And if Krishna's pastimes come spontaneously, that's very nice. Если игры Кришны всплывают спонтанно в нашем уме, это очень хорошо. But not that we're artificially trying to remember. Но это не так, что мы искусственно пытаемся вспоминать. But we should be in the right atmosphere, the right mood. Но нам нужно быть в правильной атмосфере, в правильном настроении. We should be in the Vaikuntha mood. Нужно быть в настроении Вайкунтхи. Then these things may be remembered. Тогда мы можем вспоминать о таких вещах спонтанно. Yes. Еще раз. Громче можно? Polsky. What are the practical symptoms of namabhas? Какие практические симптомы намабхасы? Namabhas we're chanting attentively. Намабхаса означает, что мы повторяем внимательно. But we haven't quite remembered Krishna's name or form or quality or pastimes. Но мы полностью не вспоминаем имя Кришны, форму и времяпрепровождение. Namabhas comes up to the platform of nishta, liberation. Намабхаса приходит после платформы ништхи, освобождения. At the platform of liberation, when we chant Hare Krishna, we spontaneously remember Krishna's form or forms. На платформе освобождения мы, повторяя Харе Кришна, спонтанно вспоминаем форму или формы Кришны. But Namabhasa is chanted generally attentively. Но намабхаса — это внимательное повторение. Therefore, it's just like there are many clouds in the sky. Это подобно тому, как в небе плавает много облаков, which block the sun. Которые закрывают солнце. So that's called namaparad. Это называется намапарадха. And namabhasa is that some of the clouds are not so thick, so that some of the rays are coming down. Намабхаса означает, что тучи, они не такие плотные, и поэтому проходят лучи солнца некоторые.
And Shuddhanama is the clouds are going away. Шуданама — это сравнивается с тем, что тучи покинули Pure небосвод. sun rays are there. То есть чистое солнце и свет. Yes. Short questions. Короткие просят вопросы. Вопрос в том, кого звать, если мы должны звать Кришну или Радху, как мы зовем маму. Who should we call when we say Hare Krishna? Krishna or Radha, like we calling mother? Who should we call? Oh, the energy of the Lord, oh, the Supreme Lord, kindly engage in your loving service. О, энергия Господа, о, Верховный Господь, милостиво займи меня в служении. Both. Обоих. Yes. Просит раскрыть анукульена, осознанное желание доставить Кришне удовольствие. Could you elaborate more on this principle of anakulyena, that we want to consciously bring satisfaction to Krishna? Anushilanam, anukulena. Well, anyhow, we have to get to know Krishna. Вначале нам нужно узнать о Кришне. When we realize Krishna is so nice, then we want to please him. Когда мы поймем, что Кришна такой замечательный, мы захотим доставлять ему Generally, we удовольствие. find out that we like the devotees, Krishna's representatives. Нам для этого нужно, чтобы нам нравились представители Кришны, преданные. So we follow their directions in a favorable attitude. Мы следуем их наставлениям в благоприятном настроении. And that will develop some enthusiasm. И это будет развивать в нас энтузиазм. So pleasing at the beginning means do our service with care and attention. То есть наслаждать Кришну в самом начале, это значит, что совершать свое служение And then it comes to the platform of enthusiasm. с заботой и вниманием, и затем мы будем переходить на платформу энтузиазма. Then eventually it comes to the platform of actual feeling of love. И затем постепенно это будет переходить на платформу ощущения любви. So we'll stop there. Мы остановимся. Sparsiba, Grantarashi, well, Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande Haribo. So let's start by chanting a round of japa together. Давайте начнем с повторения круга джапы вместе. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone finished? Закончили уже? Is the Все concentration? закончили? Good. You have, was that a good round of japa for everyone? Это был хороший круг джапы для всех? Хорошо. Do you have a Bhagavad Gita in Russian? Yes. Good. Okay. So we'll start with chapter 6, Shesh, and the text is 25. Начнем с главы 6, текста 25. Shinai Shinaru Paramed Budya Drita Grihitaya Amasam Stamana Kritva Nakinchit Api Chintaya. Gradually, step by step, with full conviction, one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should think of the self alone and nothing else. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. The Padma Purana is said, В Падма-пуране говорится: Shrotabhyak Sadatam Vishnur
vismartak chatu nakinchit. Sarva vidi nisedyasyor atyar eva kinkara. That smartavyak. So that means remember. Это шлока из Падма-пураны, и вот смарта-вьяк слово означает памятование. Actually means one must remember. It's a command. Это на самом деле звучит там как наставление, что личность человек должен помнить. Smartavyak sadatam means always. Садатам означает всегда. Vishnur. Вишну, Lord Krishna. да, Господь Кришна. Vismartak. One should not forget. А висмартак означает, что человек не должен забывать. Vismartak nahi kinchit. At no time one should forget Krishna. Ни в какое время человек не должен забывать о Кришне. Sarvavidi, of all the rules, all the things we're supposed to do. Сарвавидхи означает из всех правил то, что нам следует делать. Smartavyak sadatam vishnur vismartak jatu na kinchit. At no time one should forget Krishna. И никогда не следует забывать Кришну. So this is the essence of all the vidis, all the things we're supposed to do. Это является сутью всех видхи, того, что нам следует делать. And all the nishta, all the things we're not supposed to do. И всех ништа, всех предписаний, касающихся того, что не следует делать. Sarva vidi nisedyasyor etayor eva kinkara. Kinkara means servant. Кинкара означает слуга. So all the rules and regulations of the Vedas, Таким образом, все правила и предписания Вед, they're servants of the fact that we should always remember Krishna, but we should never forget him. они служат этому правилу, что мы всегда должны помнить о Кришне и никогда не забывать его. So our progress in Krishna consciousness will be judged by how much we remember Krishna. Поэтому наш прогресс в сознании Кришны будет оцениваться тем, насколько мы помним Кришну And how much we never forget him. и насколько мы способны никогда не забывать его. Now in the verse I read, Shunai Shunara Uparamed. So Shunai means В этом стихе, который я прочитал, Шанай, Шанай, Рупарамед, gradually, Шанай означает постепенно, step by step. шаг за шагом. Shunai Shunai Uparamed. One should fix up. Упарамед означает What is the Russian word there? пусть сдерживает. Put in something. Dejavit means to put. Сдерживать, to hold on to. Hold on to. Put. Should hold on to, basically that means. One should hold back, it says here. One should hold back. Restrain. Yeah. What's that? Yes, everybody hears well in the back. Okay. Harasho. Слушай. Budhya, by the intelligence. Будхья означает разумом. So everyone has intelligence. Таким образом, у всех есть разум. The question is what we're using our intelligence for. Вопрос в том, для чего мы используем наш разум. Prabhupada writes in the Bhagavad Gita in the introduction, we actually don't work with our body, we work with our mind and intelligence. Шрила Прабхупада пишет в Бхагавад-гите во вступлении, что на самом деле мы не работаем своим телом, мы работаем умом и разумом. And no one in the material world has sufficient intelligence. И ни у кого в материальном мире нету достаточно разума, To conquer the material problems. чтобы преодолеть материальные проблемы. So there are 4 major material problems. Поэтому существует 4 основных материальных проблемы. Birth, Рождение, old age, старость, disease, болезни and death. и смерть. So who likes old age? Anyone here looking forward to old age? Кому нравится старость? Кто-то здесь смотрит будущее за старостью? What about disease? Who likes to get sick? Как насчет болезней? Кому нравится болеть?
What about death? Ну а что насчет смерти? Do we sing, Happy Death Day to you, Happy Death Day to you? Anyone looking forward to death? Кто-нибудь смотрит вперед, что, ждет смерти? Tomorrow you're going to die. Завтра вы умрете. Die! You're all invited to my death day. Вы все приглашены на день моей смерти. Bring a cake. Приносите торт. So the whole material world is trying to avoid death. Поэтому весь материальный мир пытается избежать смерти. When Parikshit Maharaj asked Shukadeva Goswami, what's the duty of a person who's about to die? Когда Парикшит Махарадж спросил Шукадеву Госвами, в чем является обязанность, какая обязанность человека, который собирается умереть? Anyone know anyone who's about to die? Кто-нибудь знает кого-то, кто собирается умереть? So we should find out what's the duty of someone who's about to die. Поэтому нам нужно разобраться, в чем является обязанность того, кто собирается умереть. And Shukadeva Goswami, he didn't say, oh, so depressing. Why are you asking such a depressing question? И Шукадева Госвами не ответил, почему ты задаешь такие депрессивные вопросы? Are you sick? Ты что, болен? No, he said, Varyanesha te prashna krito loka hita ripaha atmavat samatam pumsam shrotivyadishu yakparaha. That this question is actually glorious. Шукадева Госвами ответил, что этот вопрос на самом деле, он замечателен. The one thing we all share in common И единственное, что мы делим между собой, is that we're all about to die. что у нас общего, это то, что все мы умрем. Therefore, the answer to this question is very valuable. Поэтому ответ на этот вопрос, он является очень ценным. The answer, Shukadeva Goswami said, is valuable for everyone. The audience, the person who asks the question, the person who receives the answer. И Шукадева Госвами сказал, что этот ответ благоприятен для всех, для аудитории, для того, кто вопрошает, для того, кто отвечает. How many people here ever have gone to school? Кто здесь ходил в школу? How many times have you heard the question asked at the school? What is the duty, oh learned professor, oh PhD scientist, oh great philosopher, please tell me, what is the duty of a person who's about to die? И кто когда-нибудь слышал такой вопрос: о ученый профессор, о доктор наук, о великий ученый, какова обязанность человека, который собирается умереть? Has anyone ever heard anyone ask a question like that? Кто-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь задавал такой вопрос? In some parts of the world, if you ask a question, immediately everyone will duck underneath the desk. В некоторых частях мира, если вы зададите такой вопрос, то тут же все спрячутся под парту. You'll be arrested. Либо вас арестуют. Suspected terrorist. Такое подозрение на терроризм. No, people don't generally ask those questions, especially in school. Обычно люди не задают такой вопрос, особенно в школе. So then what is the value of the education? Итак, в чем тогда ценность образования? Not very much. Не слишком много ценностей. So what do people ask? Какие же вопросы задают Do люди? they ask questions? Они задают вопросы. Shrotavyadishu Rajendra Srinam Shanti Sahasrashaha Apashitam Atmatadvam Griheshu Grihamedinam. Generally people talk about the Grihamedi. Обычно люди говорят о грихамедхи, Especially where is money? в особенности, где деньги? Money, money, sweeter than honey. Деньги, слаще, чем мед. The professional soldier, Профессиональный солдат, the thief, вор and the merchant. и купец.
they'll risk their very dear lives to get money. Они рискуют своими жизнями, чтобы достать деньги. And why money? И почему деньги? Because then you can buy honey. Потому что тогда можно купить мед. Or ghee. Или ги. Beg, borrow, or steal. But somehow or another, get a samosa. Попрошайничай, одалживай или воруй, но так или иначе заполучи этот самос. Or gulab jamun. Или гулаб-джамун. Kachori. Pakora. And what is the whole material universe functioning as? И на чем строится функционирование What are all these questions about? материального мира? О чем все эти вопросы? Nidraya nriyate naktam vavavayena chavavayam divya charteya rajan katumba bharaninava. Divya, at night. Дивья, ночью. What are people doing? Что люди делают обычно? Nidraya riyate naktam. At night, naktam. What are people doing at night? Что делают люди ночью? Reading the Bhagavatam. Читают Бхагаватам. Chanting japa. Повторяют джапу. No, Nidraya riyate naktam vavavayena chavavaya. At night, nidraya, they're sleeping. Они спят, нидрая. Or they're trying to have sex. Либо они пытаются заниматься сексом. And then divya charte hara rajan. And when they wake up, Затем, когда они просыпаются, then they chant their japa. они повторяют свою джапу, Or read the Bhagavatam. читают Бхагаватам, Go to the temple. идут в храм. No, they go to work. Нет, они идут на работу. And when they get money, Когда они зарабатывают деньги, they go shopping. они идут за покупками. Eating, sleeping, mating, and defending. Кушают, спят, совокупляются, обороняются. 5,000 years ago, what were people doing? 5000 лет назад чем люди занимались? They were eating, Они ели, they were sleeping, они спали, they were mating, они совокуплялись and they're defending. и защищались. And today, in modern advanced civilizations, what are people doing? И сегодня в этой продвинутой цивилизации чем занимаются люди? Eating, Едят, sleeping, спят, mating, совокупляются and и defending. защищаются. And in 5 million years from now, what will people be doing? Через 5 миллионов лет спустя чем будут заниматься люди? Eating, Едой, sleeping, сном, mating, совокуплением and defending. и защитой. So there's no real past, there's no future. There's only eating, sleeping, mating, and defending. Поэтому на самом деле нет ни прошлого, ни будущего, есть только еда, сон, совокупление и оборона. Punat punas charvata charvanana. I think I told that story here at the beginning, how Prabhupada went, he saw that movie. The title of the movie, Is There a Sex After Death? Я рассказывал когда-то эту историю, когда Прабхупада пошел, увидел фильм, который назывался «Существует ли секс после смерти?». And Prabhupada came back and he gave the lecture and he said, yes, you should go out and tell everyone, that he told the devotees. После этого Прабхупада пришел и дал лекцию, он сказал преданным, что вы должны на самом деле идти и рассказывать всем, They shouldn't be afraid. что им не стоит бояться. There is sex after death. После смерти есть секс. And 8,400,000 species of life. В 8 миллионах 400 тысячах формах жизни. Prabhupada said, if you tell people that, then they won't be afraid of death. Если вы расскажете это людям, сказал Прабхупада, они не будут бояться смерти. And why people are... So, actually, the real problem is that they are afraid of death. Но настоящая проблема состоит в том, что люди боятся смерти. The whole material world is revolving, trying to avoid death. Весь материальный мир, он вращается вокруг того, что люди пытаются избежать смерти. In one sense, they're killing their children. С одной стороны, люди убивают своих детей. On the other side, they're saying that we're saving so many children in these poor countries. А с другой стороны говорят, вот мы спасаем столько детей в этих бедных странах. They're
killing their own children and trying to save someone else's children. Они убивают своих детей, пытаются спасти чьих-то других. Of course, they're also killing all the other children too, but that's a different thing. Ну, конечно же, они убивают и других детей тоже, но это уже другая вещь. But deha patya kalatradishu atma sanyeshva satsupi tesham pramato nidanam pashanapi napashati. Deha means the body. Деха означает тело, Apatya means the children. апатия означает дети, Kalatra means the wife. калатра означает жена. And generally, if you have a body, Ну, обычно, если у вас есть тело, if you have children, если у вас есть дети, you have a wife, если есть жена, there's generally adishu also. There's other things too. то также есть и другие вещи. Unless you're Lord Shiva. Ну, если вы не Господь Шива, He has a wife, у него есть жена, he has children, дети, but he has nothing else. больше ничего нет. He does have a tree he lives under, Ну, у него есть дерево, под которым он живет. but the weather is warm. Ну, погода теплая. So deha patya kalatradi atma sanesh. So these are my soldiers. Таким образом, это стих говорит, это мои солдаты. They'll protect me. Они защитят меня. When my children grow up, they'll become doctors and lawyers. Когда мои дети вырастут, они станут докторами и юристами. They'll give me some money so I can go to Florida and retire. Они дадут мне денег, чтобы я смог уехать во Флориду и там оставить все свои дела. The Yamadutas come to get me. Когда придут ямадуты ко мне, My wife will hit them with a rolling pin. то тогда моя жена ударит их скалкой. My children will jump on them. Мои дети напрыгнут на них. My dog will bite them. Моя собака их укусит. I'll be protected. Я буду защищен. But pashanapi napashiti, we can see so many people are leaving their bodies. Но мы можем видеть, столько людей покидают свои тела. Ahani bhutani gachanti yamalayam sheshas dara ischanti kemascharya atakparam. Yudhisthira Maharaj said the most amazing thing Юдхиштира Махарадж говорит, что наиболее удивительная вещь, when he was asked by his father Dharmaraj in the form of a yaksha, когда ему был задан вопрос его отцом Дхармараджем, который принял форму якши, what is the most amazing thing in this world? какая же самая удивительная вещь в этом мире? So the most amazing thing, he said, is that every moment so many people are dying. Самая удивительная вещь, он ответил, что каждый момент столько людей умирает, So many living entities are dying. столько живых существ умирает. Oh, we say, oh, poor person, he died. И мы говорим, о, бедный человек, он умер. As if we're not going to die. Как будто мы не умрем. We hear, oh, so many people died. Мы слышим, ой, столько людей умерло. Oh, they're very unfortunate. О, ну им не повезло. They're not like us. Ну они не такие, как мы. We didn't die. А мы не умерли. So we're fortunate. Мы счастливы. Yes, of course, we have this body and we can use it in Krishna's service. У нас есть, конечно же, это тело, которое мы используем в служении Кришне. But we're also going to die. Но мы также умрем. At least this body will die. Ну, по крайней мере, это тело умрет. And when we die, what will happen? И когда мы умрем, что случится? Nothing will happen. Ничего не случится. Either we go back to the spiritual world, Либо мы уйдем в духовный мир, or we take birth into the family of devotees. либо мы родимся в семье преданных. And don't worry, И не волнуйтесь, there'll still be prasadam. просад будет. Hopefully our fathers will be agriculturalists. Ну, только надо надеяться, что наши отцы будут заниматься фермерством, земледелием. Fermi. And that way we'll actually get some nice prasadam. Тогда мы сможем почитать очень хороший просад. So, but at every moment, the most amazing thing is that people seeing everyone is dying, but they believe that they're not going to die.
Самая удивительная вещь, что люди видят, что все вокруг умирают, но они не верят, что они умрут. But that's what everyone's trying to avoid. Но это то, что все пытаются избежать. So, how is to avoid it? И как же избежать этого? There's only one way. Есть лишь один путь. Smartavyak Saratam Vishnur Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvara Hari Shrotavyas Kirtitavyas Cha Smartavyak Chethatavaya. So we want to avoid this old age, disease, and death, and then having to take birth again. Мы хотим избежать этой старости, этих болезней, смерти и вынужденного рождения снова. We have to hear about. Нам нужно слушать, We have to glorify. прославлять And we have to remember the Supreme Personality of Godhead. и помнить о Верховной Личности Бога. So what is the distraction? Why don't we remember? Но в чем наше отвлечение? Почему мы не помним? Because we're in anxiety. Потому что мы являемся беспокойными. What about my eating? А что насчет моей еды? What about my sleeping? Что насчет моего сна? What about my mating? Что насчет моего совокупления And my defending? и моей обороны? I got so many things to worry about. У меня есть столько вещей, о которых стоит заботиться. Especially in this age, they're always worried. В особенности в этот век. She loves me. Всегда беспокойство. She loves me not. Она меня любит. She loves me. Она меня любит. She loves me not. Она меня не любит. But there's nothing to worry about. Но на самом деле не о чем беспокоиться. She doesn't love you. Она вас не любит. So why don't you give up this worrying? Поэтому почему бы не оставить все эти беспокойства? Our minds are conditioned to worry. Потому что наш ум, он обусловлен на беспокойство. Therefore, in this verse it says, Shanai Shanara Uparamet. Поэтому в этом стихе сказано «Шинай, шинай, парамет». So by the Ashtanga Yoga process, there is holding back of worrying. Поэтому этим процессом йоги мы задерживаем наше беспокойство. Shanai Shanara Uparamet. Buddhya, by intelligence. С помощью разума. So by intelligence we should see what's the sense of worrying. С помощью разума мы можем увидеть, в чем смысл наших беспокойств. Everything I'm worrying about is useless to worry about it. Все, о чем я беспокоюсь, оно лишено смысла для беспокойства. Just like who's worrying that tomorrow will be Sunday? Так как вот кто беспокоится, что завтра будет воскресенье? Anyone worrying about that tomorrow is going to be Sunday? Кто-то беспокоится, что завтра будет воскресенье? Saturday is going to die. В субботу умрет. Oh no, please don't tell me that. Saturday's going to die. Saturday died. Sunday comes and it's announced. Sorry to tell you. Суббота умерла, пришло The bad воскресенье. news. Плохие новости. Saturday, September 3rd, 2016 has passed away. Суббота, 3 сентября 2016 оставила это тело. No! No! Yes, it's a fact. Да, это факт. So time, kalosmi lokashe krit pravrido. Time, Krishna says, I am, and he's come here to kill everyone here. Кришна говорит, я время, и я пришел сюда, чтобы убить всех. The number one terrorist who's killing everyone. Самый первый террорист, который всех убивает. He's disguised as a cowherd boy in Vrindavan. Он прячется под маской мальчика-пастушка во Вриндаване. He looks quite innocent. Выглядит весьма невинно. But deep within is a killer. Но глубоко внутри он является убийцей. They call him Kala. Его называют Кала, Time. время. And he comes and kills everyone here. И он приходит и всех здесь убивает. And even they take birth again.
И снова может принять рождение. He kills him again. И все равно And убивает. again. И снова убивает. And again. И снова. And he's always smiling. И всегда улыбается. No one can get him to stop. И никто не может его остановить. He's addicted to killing everyone. Он привязан к убийству всех. So one should not worry about something that's inevitable. Поэтому не стоит волноваться о том, что неизбежно. But the nice thing is that we won't die. Но хорошая новость в том, что мы не умрем. We're all eternal. Мы вечны. Therefore, if we become conscious of Krishna, then all our problems are solved. Таким образом, если мы станем сознающими Кришну, то все наши проблемы разрешатся. If we want to get rid of all our problems, get rid of all our anxieties, then we just have to become conscious of Krishna. Если мы хотим избавиться от всех своих проблем и беспокойств, то нам просто нужно стать сознающими Кришну. So that's called Shanai Shanar Uparamet Buddhya Drita Grihitaya Atma Sanyas Shanai Shanar Uparamet Buddhya Drita Grihitaya Atma Sanyas Manakritva Na Kinchit Api Chintaya. So with, actually it's the verse before this. So Nischayana Yuktavyo Yoga Nirvana Chetasaha. So Nischaya, conviction. Нищая убежденность, решимость. That we have to become convinced of. В этом нам стоит убедиться. Simply that there's no need to worry. Ну, а так нам нету смысла беспокоиться. That all this worrying is just a waste of time. Все это беспокойство — это просто бесполезная трата времени. Things are looking bad. О, это выглядит плохо. Yeah, of course they look bad. Конечно, выглядит плохо. It means that we finally see how things really are. Но таким образом мы увидим, как на самом деле выглядят вещи. If you were informed, there's going to be a huge feast today. Если вы знаете, сегодня будет большой пир. I would say, Chai. Nice samosas. Хорошие самосы, gulab-jamuns, pizza, ice cream, мороженое, 32 flavors, 32 вида, unlimited. Бесконечное количество. And tomorrow you all die. А завтра вы умрете. Oh, I just lost my appetite. Ой, я потерял аппетит. All right, you won't die tomorrow. Don't worry about it. Хорошо, вы не умрете завтра. You'll die the day after tomorrow. Не волнуйтесь, вы умрете послезавтра. Oh, my appetite still is not very good. Мой аппетит все равно. All right, 7 days. Хорошо, 7 дней. Well, that's a little bit better, but I still feel a little sick. О, хорошо, это немножко лучше, но все равно я себя чувствую не очень. All right, a month. Хорошо, месяц. Well, not so bad, but all right, a year. Ну ладно, не так плохо. Ну хорошо, год. 10 years. 10 лет. 20 years. 20 лет. 50 years. 50 лет. All right, now I'm going to live forever. 50 years, that's practically forever. Ну, теперь я думаю, что я буду жить вечно. 50 лет это как будто вечность. I'm not going to die, all right. Я не умру вечно. I'm going to live forever for 50 years. Буду жить вечно 50 лет. So one has to convince it's not bad that this body will die. Поэтому мы должны быть убежденными, что это неплохо, что это тело умрет. Actually, at every moment, this body is disappearing. Вообще-то, в каждый момент это тело исчезает. We get a new body at every moment. Мы получаем новое тело в каждый новый момент. But no one cries. Но никто не плачет. You take a little baby picture. Сделайте фотографию ребенка. What happened to this little? Who is this? Кто это? It's me. О, это я. What happened to him? This little baby body. С этим детским телом. It disappeared. Оно исчезло. Oh no. О нет. It disappeared. Оно исчезло. Then you take the little baby picture and dig up the earth, put the baby picture in the earth. Затем вы возьмете эту фотографию детскую и cover it up. Погрузите ее в землю, Everyone goes, oh. закопаете.
It disappeared. Оно исчезло. No, we don't care because we're still here. Нам все равно, потому что мы все еще здесь. So even after this body, whatever body we have now, will also disappear. И так же самое после этого тела, вот то тело, что у нас есть сейчас, оно исчезнет. And the last disappearance is called death. Последнее исчезновение называется смертью. But then we get another body. Затем мы получаем новое тело. And if we practice, we can get a spiritual body. Если мы будем практиковать, то мы получим духовное тело. And that body will never disappear. И это тело никогда не исчезнет. We won't put into illusion. Мы не будем погружены в иллюзию. We suffer not because our body is changing. Мы страдаем не потому, что мы меняем тело. We suffer because we're not sober. Мы страдаем потому, что мы не являемся в трезвом состоянии. We think we're disappearing. Мы думаем, что это мы исчезаем. But if we chant Hare Krishna, Но если мы будем повторять Харе Кришна and fix our mind on the holy name with intelligence и фиксировать свой ум на святом имени с разумом and conviction, и убежденностью, then the result is that we'll become conscious of Krishna. то в результате мы станем сознающими Кришну. Well, what happens if our mind wanders somewhere else? Но что делать, если наш ум куда-то уходит? Anyone here mind ever wanders when they're chanting Hare Krishna? У кого-нибудь здесь ум уходит во время повторения Харе Кришна? Yes. So Krishna answers, Кришна дает ответ. and we'll answer that next year. И мы ответим на это в следующем году. No, actually, we'll do this. Хорошо, мы сейчас это сделаем. So the next verse, Krishna says, Yato nischalati mnakchanchalam astiram tatastato niyam yaitat atmanyeva nashamnayat. Wherever the mind wanders to, due to its flickering and unsteady nature, one should withdraw it and bring it back under the control of the self. Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «Я». So our mind may wander, Итак, мой ум может куда-то уходить, but then we bring it back. но я просто буду его возвращать. Again, try to hear the holy name. Снова пытаться услышать Святое Имя. Again, try to associate with Krishna. Снова пытаться взаимодействовать с Кришной. And eventually we'll become purified. И постепенно я очищусь. The mind will become attracted to thinking about Krishna. И ум будет привлечен мыслить о Кришне. Then we'll become first liberated, И тогда мы вначале станем освобожденными, then attached, затем привязанными, and then real devotion will awaken. и настоящая преданность пробудится. Satam prasangam mama virya samvido bhavanti rikarna rasayanam kata tajjoshvarashva vargavartmani shadaratira bhakti anukramishiti. So in the association of devotees, satam prasangam mama virya samvido, hearing about Krishna's glories, И таким образом, в общении с преданными, слушая о славе Кришны, satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayanam kata. So rid, the heart and the mind, it acts like a rasayana, a medicine for the heart and the mind. это как расаяна, лекарство для сердца и ума. And tajjoshvara ashvavarga vartmani, then one gradually gets free from all material concepts. И постепенно мы освобождаемся от всех материальных концепций. Real faith in Krishna develops. И истинная вера в Кришну развивается. Attachment to Krishna develops. Развивается привязанность к Кришне. And eventually one actually falls in love with Krishna again. И постепенно такая личность начинает любить Кришну снова. So, let's chant Hare Krishna. Давайте повторять Харе Кришна. Thank you. Any questions? Спасибо. Еще вопросы будут? Yes. Спасибо. Хотел спросить, вы вначале сказали о том, что у людей нет разума, чтобы преодолеть 4 проблемы жизни. Но как раз мы знаем, что именно единственный, кто может преодолеть, это человек. Вот, хотел уточнить этот момент, что никто другой, кроме человека, не может преодолеть.
Вопрос в чем? Вначале Гуру Махарадж сказал, что у людей нет разума, чтобы преодолеть 4 проблемы жизни. Рождение, смерть, старость и болезнь. А на самом деле, как бы мы знаем, что именно только и у людей есть этот разум, ни у кого другого. Вначале Гуру Махарадж сказал, что у людей нет разума, чтобы преодолеть 4 проблемы жизни, но на самом деле только у людей есть такой разум. First you said that humans have no intelligence to overcome these 4 problems, but then Prabhu says it is said that only humans can overcome them. No, we can overcome them. Ну да, мы можем преодолеть. If we become conscious of Krishna. Если мы станем сознающими Кришну. There's no material solution. То есть нету материального решения проблем. Anything else? Yes. Материалисты говорят, что зачем вы думаете о смерти? Как бы, живите себе спокойно, живите счастливо, и потом, когда наступит смерть, умрете. Потом, может, будете думать, зачем сейчас? Sure. Как им ответить? They say like that. Как ответить материалистам, которые говорят, не думайте о смерти, живите счастливо? Take a gun. Достаньте пистолет. Put it to their head. Приставьте им к виску. And say, no problem. Скажите, да нет проблем. No, please. But there's no problem. Так нет же проблем. Why do people look both ways when they cross the street? Почему люди смотрят по сторонам, когда переходят дорогу, if they're not afraid of death? Если они не боятся смерти? Because everyone's afraid of death. Все боятся смерти. Even the ants afraid of death. Даже муравьи боятся смерти. Go and try and step on an ant. Идите, попробуйте наступить на муравья. Doesn't go, thank you very much. Он не говорит спасибо большое. Lotus foot. I always wanted a lotus foot on my head. Лотосная стопа. Я всегда мечтал о лотосной стопе на мою голову. No, the ant will run away also. Муравей будет убегать. Everyone's afraid of death. Все боятся смерти. Unless, except for the pure devotee. Кроме чистых преданных. Like Ambarish Maharaj. Как Махарадж Амбариша. Or Prahlad Maharaj. Или Прахлад Махарадж. Yes, one more question. Talk. Вы сказали, что если мы будем практиковать, то мы получим духовное тело, которое никогда не исчезнет. Разве его у нас нет? Ведь духовное тело есть, как я понимаю, у всех людей. Или нет? Разве у нас уже нету духовного тела? If we were going to practice, then we will get a spiritual body. But Mataji is asking, aren't we already having the spiritual body? Everyone's having it? It's dormant. Оно спит. Just like if you have a seed. Также, если у вас есть семечко. Is the seed and the tree the same? Разве семечко и дерево это одно и то же? But without a seed, you can't get a tree. Но без семени невозможно произвести дерево. So dormant in the seed is the tree. И поэтому дерево, оно спит в семени. But unless you get the tree, you won't get any fruit. Но если вы не будет дерева, не будет и фрукта. If someone asks you for an apple, если кто-то вас просит яблоко, and you give them a seed, вы даете ему семечко, will they be very happy? Будут ли они счастливы? No, they want a tree with an apple on it. Не, им нужно дерево с яблоком на нем. So we are a spiritual body. Поэтому мы являемся духовным телом. But it's in a seed-like state now. Но оно в виде семени. So we have to water it with the hearing and chanting. Поэтому нам нужно поливать его слушанием, повторением. And then it'll become a spiritual body again. И тогда оно снова станет духовным телом. Fully manifested. Полностью проявленным. After the person dies and gets born again, does he still have that little bit developed spiritual body, or it retracts to the seed form again? No, if a devotee, only a devotee manifests the spiritual body. Нет, так как только преданный проявляет духовное тело. Right now we're just trying to wake up a little bit. Сейчас мы только лишь немного пытаемся проснуться. But actually when we come to the perfect stage, then our spiritual body will manifest.
Но это только когда мы поднимемся до идеального состояния, то тогда проявится наше духовное тело. Krishna will manifest our spiritual body. Кришна проявит наше Now духовное we're just тело. trying to wake up out of our dream. Сейчас мы просто пытаемся пробудиться ото сна. And after we accept that, we realize we're actually Krishna's eternal servant. И после этого мы должны понять, что мы вечные слуги Кришны, And we really want to serve Krishna. что мы на самом деле хотим служить Кришне. Then Krishna will manifest our spiritual body so we can do that. То тогда Кришна проявит наше духовное тело, чтобы мы могли это делать. So it was nice being here. Очень хорошо быть здесь. Thank you for listening. Спасибо за то, что вы слушали. And we hope your japa becomes ever more fixed and blissful. Надеемся, что ваша джапа станет более внимательной и экстатичной. And even if it's not blissful, at least it should be fixed. Ну, даже если она не blissful, благословенная, то она будет, по крайней мере, And внимательной. then it'll eventually become blissful. Ну и тогда она станет более So thank you экстатичной. for your association. Спасибо. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande Haribol.